Sir, good morning, sir. Principal sir. Good morning, sir. Good morning, everyone who present there. Very good morning, sir. Good morning. Good morning. Good morning, Good sir. morning, ma'am. Good morning, ma'am. Anjali, ma'am. Good morning. Good morning, sir. Good morning. Good morning, ma'am. Okay. Good morning, madam. పెట్టుకో ఎందుకు నీకు రావట్లేదా? వస్తుంది మొన్న వస్తుంది రావట్లేదా?
Good morning. Hmm. Is it audible? Sir, is it audible? Yes, ma'am, carry on. Yes. Sir. Okay. Start చేసి. 1 minute. Resound. Resound వస్తుంది.
Okay, we have 1 more minute to start. Okay. Okay. Shall I? Hola, I'm Anjani, IQSC coordinator of this 1956 established SRN BGNR Arts and Science Government Autonomous College, Khammam, Telangana State. A very good morning to one and all. I feel privileged to welcome you all on behalf of our college. According to the report of International Union for Conservation of Nature and Natural Resources, IUCN, there are 27,000 species are at risk for extinction. The need for wildlife conservation is increased. That drove us to conduct this program. Today, our Department of Zoology is organizing a one-day national webinar on wildlife conservation in India. Welcome all. We have a culture to start our program with a song to get some peace of mind. I invite Srimati P. Jyoti, lecturer in zoology, at Telangana Social Welfare Residential Degree College for Women, Warangal, to start this program with her song. Please, ma'am. Thank you, ma'am. ॐ नमोऽस्त्वनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षी चिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिम् विश्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधीः साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं तद्गुरुं त्वं नमामि। सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। Okay. Thank you, ma'am. Nice singing. But I expected a different song on wildlife conservation from you. Thank you very much anyway. Next, let us have the pleasure of listening to the opening remarks of the webinar convener, Dr. Sri H. Srinivasalu, head of the Department of Zoology, who has deep research interest in green environment. Welcome, sir. I welcome Dr. Sri H. Srinivasalu. Good morning to all. Chief guest of today's one-day national webinar, Dr. P. Balabhaskar sir, AGO CCE, Hyderabad, Principal of this college, KSS Ratnaprasad sir, Senior Executive Officer of CCE, Dr. Neerja Madam, esteemed resource persons, Dr. Sunil S. Heramat, IFS, DFO Nizamabad, Sri Edukondalu Bedebaina, IFS, DCF MMPs, Wildlife Sanctuary, Karnataka, and Sri Sheikh Hussain, freelance biodiversity researcher and conservationist, organizing committee members of Department of Zoology, teaching and non-teaching, staff of SRN BGNR, Gov Arts and Science College, Autonomous Khammam, and dear delegates and participants, very good morning and warm welcome to you all to this one-day national webinar on wildlife conservation in India.
I, Dr. C.S. Srinivasulu, convener of this program, extend a warm and delightful welcome to all the dignitaries to this one-day national webinar on wildlife conservation in India. This is the second webinar that is being organized by the Department of Zoology of this great autonomous college with the kind support of all well-wishers. I am very much delighted to see all the dignitaries who have come to shower their blessing and greeting to this webinar. Wildlife conservation is a practice in which the people attempt to protect endangered plant and animal species along with their habitats. The main concern is to preserve the habitats so that the future generations of wildlife and even human can enjoy it. Apart from many government agencies, there are also many independent non-profit organizations that are working for the cause of conservation of wildlife. The Indian government also taking effective initiatives to conserve wildlife in our country in the form of Wildlife Protection Act of 1972, which prohibits threats of rare and endangered species. Apart from this, the government of India has also passed various biodiversity acts to protect the environment. The very purpose of this webinar is to create awareness among the people to protect the wildlife and to safeguard India's ecosystems in a holistic and sustainable manner. With the help of our energetic resource persons and with their insightful presentations, we would like to highlight the importance of the interconnectedness between people and ecosystems so that we all work in the direction of creating more livelihood environment by protecting the wildlife. On this occasion, I extend my heartfelt gratitude to our beloved Commissioner, Sir Naveen Mittal, IAS Sir, who has been the guiding force for organizing this webinar. Without Sir's support and cooperation, it would not have been possible. We are very much delighted with the presence of our AGO Sir, who has readily accepted our invitation to grace the program as a chief guest. I also extended my thanks to Dr. J. Neeraja Madam, Senior Academic Officer, CCE, for support and accepted our invitation. I especially thank Dr. Dirvenglachari, Principal, GDC Parkala, for his guidance and encouragement. We have got a very good response to this webinar with almost 500 registrations from various parts of the country. On this occasion, I express my sincere thanks to all the resource persons for their time and valid inputs. Thank you all. Okay, thank you, sir. Thank you very much for your powerful welcome address. Now, I'm very glad to invite our respected principal, Mr. KSS Ratnaprasad Garu, who is well experienced in understanding the needs and issues of the staff as well as the students. Sir has nearly 3 decades of experience in teaching. So we are here with your encouragement and support, sir. I request you to express your valuable remarks on this platform, sir. I welcome our principal, sir, Ratnaprasad Garu. Good morning, everyone. Thank you, ma'am, for your kind words. On behalf of our students and staff, I extend cordial welcome to you all for this national webinar. First place, I thank profusely the guiding force behind this sort of webinars and activities of our college education, our dynamic one and only Right Honorable Commissioner of College Education, Sri Naveen Mittal Garu, and also our profound thanks to Dr. Balbhaskar Rao Garu, Balbhaskar Sir, AGO, who shepherding academic activities of our college education. Our overwhelming thanks to our ever helpful Senior Academic Officer, Dr. Neeraja Ma'am, whom all the teachers, teaching fraternity, and administrators lean over for help always as far as Khammam district is concerned. I congratulate and thank the Department of Zoology for organizing international webinar on COVID-19
developing vaccination a couple of days back, and national webinar on wildlife conservation today. We're all lucky to have well-acclaimed resource persons of eminence on board today's webinar. Thank you everyone for your participation. Happy learning. Thank you. May I request Dr. Dr. Sister Anjali ma'am to take over. Thank you. Thank you, sir. Thank you very much for your visionary words in this field. Thank you very much. With so much enthusiasm, I would like to welcome my mentor, our lovable guest for today, young and dynamic Dr. Neeraja, Senior Academic Officer from CCA, Commensurate College Education. Our hearty welcome to you to give an inspiring message. I want to give a few words or few details about ma'am. Nirja ma'am has been coordinating so many skill development and quality assurance and capacity building activities since 2016. Ma'am has organized so many workshops and conferences, and ma'am has translated books for a National Book Trust also, and she wrote textbooks for B.R. Ambedkar Open University as well as National Open University and intermediate textbook also. I welcome you, ma'am. We are waiting for your inspiring speech. Welcome, Neeraja, ma'am. Yeah, thank you, ma'am. Thank you, Anjani Garu. And also I thank KSS Ratnaprasad Garu and the convener, I think, Srinivasulu Garu from Zoology Department. And I'm very thankful to you all because Khammam SR and BGNR College is like a home for me. So whenever there is a call or an invitation, I will definitely accept it. And I thank and I also congratulate the college principal and other faculty members who are continuously organizing seminars like webinars and other training programs on this occasion. Actually, as our commissioner sir said that it is like a blessing in disguise that all of our faculty and students got very much connected with this new normal life, and they are organizing workshops, and also they are conducting online classes for which I think there is a good response from students also. And taking this as an opportunity, all the colleges, right from a college like GDC Parkal, as you rightly mentioned, a college which is in a remote place, have organized seminar inviting our governor ma'am, and to the autonomous colleges. All the colleges are equally utilizing the platforms. And so many, just now I heard from Srinivasulu Garu, there are more than 500 registrations for this, and 3-4 days back, it seems you have already organized one seminar on the updates on COVID-19 corona vaccine. For that also, I spoke to Srinivasulu Garu to take the feedback on the program, and I was wondered to see that more than 650 people have across the globe, 650 have participated in that. They have registered for that. And at the same time, wildlife conservation, actually we have already have the day on October 3rd, వన్యప్రాణి సంరక్షణ దినోత్సవం. సో నిజానికి మనకి ప్రపంచవ్యాప్తంగా ప్రతి విషయానికి కూడా మనం ఏదో ఒక రోజుని జరుపుకుంటున్నాం, ప్రత్యేక దినోత్సవంగా జరుపుకుంటున్నాము. అది పర్యావరణ దినోత్సవం కావచ్చు, వన్యప్రాణి సంరక్షణ దినోత్సవం కావచ్చు, ఇవన్నీ కూడా మనం జరుపుకుంటూ ఉన్నాము. కాబట్టి ఐ థింక్ ఇది ఒక చాలా అత్యవసరమైనటువంటి ఒక సందర్భంగా నేను భావిస్తున్నాను. అందులోనూ 2020 సంవత్సరము మనకి చాలా పాఠాలు నేర్పింది. అంటే మనందరికీ కూడా ఏ వయసులో ఉన్న వాళ్ళకైనా, అది స్కూల్ గోయింగ్ కావచ్చు, యంగ్ జనరేషన్ కావచ్చు, మనలాంటి మిడిల్ ఏజ్డ్ కావచ్చు, సీనియర్స్ కావచ్చు, అందరికీ కూడా ఈక్వల్గా 2020 అనేది చాలా ఒక కొత్త పాఠాన్ని, మనం ఎంత జాగ్రత్తగా ఉన్నా సరే మనని వెంటాడేటువంటి వైరస్ కానీ మరొకటి కానీ ఉంటుంది. దాని నుంచి మనని మనం కాపాడుకోవడం ఎలాగా, అట్లాగే ఈ సందర్భాన్ని మనం ఎలా యూటిలైజ్ చేసుకోవచ్చు అనేటువంటి కొత్త పాఠాలని కూడా మనం నేర్చుకున్నాం.
అయితే వన్యప్రాణి సంరక్షణ విషయంలో మనకి ఈ 2020 సంవత్సరం చాలా ప్రధానంగా నేనేం నమ్ముతానంటే, ఇటీవల హైదరాబాద్ ఎదురు చూడనటువంటి ఒక సిట్యుయేషన్‌ని నిన్ననే ఒక అంటే మిత్రుల సమూహంలో మాట్లాడుకుంటున్నప్పుడు అంటే ఇది సందర్భం కాబట్టి నేను షేర్ చేసుకోదలుచుకున్నాను. ఒక సందర్భంలో ఏమనుకుంటున్నామంటే హైదరాబాద్‌లో ఉన్న వాళ్ళు ఇన్సూరెన్స్ చేయించుకుంటే, ఇన్సూరెన్స్ క్లెయిమ్స్‌లో వాళ్ళకి ఫ్లడ్ అనేటువంటిది ఎక్కడా కూడా ఉండదు. ఇట్ విల్ నాట్ బి దేర్ ఇన్ ద లిస్ట్ అన్నమాట. కానీ హైదరాబాద్ ఒక ప్రత్యేక పరిస్థితిని చూసింది. ఇవాళ ఫ్లడ్ ఒక సిట్యుయేషన్ చూసింది. అంటే చెరువుల్లోకి ఇళ్ళు వెళ్ళినప్పుడు ఇళ్లలోకి నీళ్లు వస్తాయి. అట్లాగే మనం లాక్‌డౌన్ పీరియడ్‌లో చాలా మంది మనకి వాట్సాప్‌ల్లో షేర్ చేసిన విషయాలు ఏంటంటే, నెమళ్ళు, పులులు, జింకలు జనావాసాల్లోకి వచ్చేసాయి. అంటే ప్రపంచం అంతట్లో కూడా మానవాళి భయంతోని ఇళ్లలో తలదాచుకుంటే చాలా స్వేచ్ఛగా ఇతర జీవులన్నీ కూడా చాలా స్వేచ్ఛగా అంటే నిజానికి అవి అలాగే ఉండాలి. కానీ వాటి ఆవాసాల్లోకి మనం వెళ్ళి అడవులని ఎప్పుడైతే నరికేస్తున్నామో, వాటి ఆవాసాలకు ఇబ్బంది కలిగిస్తున్నామో, అవి తప్పనిసరి పరిస్థితుల్లోపట జనావాసాల్లోకి, పొలాల్లోకి వస్తా ఉన్నాయి. ఈ పరిస్థితిని మనం చూస్తున్నాం. అట్లాగే మన గణాంకాల ప్రకారము ఇటీవల అంతరించిపోతున్న జాతి చిరుతపులి. నిజానికి చిరుతపులిని మనము మన దేశానికి ఐకాన్‌గా పెట్టుకున్నాం. అంటే ఇలా ఐకాన్‌గా పెట్టుకోవడం కూడా మన ఉద్దేశం ఒకటి. ఏంటంటే వాటిని సంరక్షించుకోవాల్సిన బాధ్యతని మనం ఎప్పటికప్పుడు గుర్తు చేసుకోవడం కోసం. అది నెమలినైనా, పాలపిట్టని ఇటీవలే మనం దసరా సందర్భంగా అంటే పాలపిట్టని చూడడం అనేది ఒక మంచి ఇదిగా చెప్పుకుంటారు. అంటే ఇవన్నీ కూడా అట్లాగే మనిషి తన లక్షణాలను చెప్పుకోవాల్సి వచ్చినప్పుడు ఒక మనిషి ఇంకొక మనిషితో పోల్చుకోడు. అసలు మనిషి మనిషితో పోల్చుకోడు. అంటే గంభీరంగా ఉండడానికి ఒకటి, విశ్వాసంతో ఉండడానికి ఒకటి, కుక్కని, నక్కని, పిల్లిని అన్ని జంతువులతోని పోల్చుకుంటాడు తప్ప మనిషితో పోల్చుకోడు. అంటే జంతువుల యొక్క అవసరము అంటే జీవ వైవిధ్యంలో నిజానికి జంతువుల పాత్ర ఎంత గొప్పది అనేది మనందరం కూడా తప్పనిసరిగా మనం చెప్తూనే ఉన్నాము. ప్రతి సంవత్సరము ఆ సందర్భం వచ్చినప్పుడు వ్యాసరచన పోటీలు, చిత్రలేఖనం పోటీలు ఇట్లాంటివన్నీ నిర్వహిస్తూనే ఉన్నాము. కానీ ఇంకా ఎంతో చెయ్యవలసింది ఉంది. ఎందుకంటే మనం ఫ్యూచర్ జనరేషన్స్‌కి ఇచ్చేది ఆస్తులు కాదు. మనం ఇళ్ళు కట్టి, కార్లు కొని ఇవి కాదు ఇవ్వవలసింది. స్వచ్ఛమైనటువంటి వాతావరణాన్ని ఇవ్వాలి. సహజంగా మనం అందిపుచ్చుకుంటున్నటువంటి జీవ వైవిధ్యాన్ని ముందు తరాల వాళ్ళకి అందించినప్పుడు మాత్రమే మనం వాళ్ళకి న్యాయం చేసిన వాళ్ళం అవుతాం. లేనప్పుడు అసలు ఈ ప్రపంచంలోకి కొత్తగా పసిపిల్లల్ని, పసివాళ్ళని ఆహ్వానించడం అనేటువంటిదే నిజానికి నేరం. కాబట్టి అలా కాకుండా తప్పనిసరిగా మనం దీని గురించి చర్చించాలి. చర్చ ఇవాల్టితో ఆగకూడదు. నేను ఒకటే కోరుతున్నాను ఎస్ఆర్ఎన్ BGNR కళాశాల జువాలజీ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళని, నాట్ ఓన్లీ జువాలజీ ఆల్ సైన్సెస్ ఆల్ లైఫ్ సైన్సెస్ గ్రూప్స్ నేను కోరేది ఏంటంటే ఈ 2 అంటే ఇవాళ జరిగింది కావచ్చు, మొన్న 3 days బ్యాక్ జరిగింది కావచ్చు, ఇది ఇక్కడితో ఆగకుండా ఇది ఒక నిరంతర చర్చగా సాగాలి. దీని నుంచి ఎంతో కొంత అవుట్‌కమ్ మనం ఇవ్వాలి. ఎంతో కొంత ఫీడ్‌బ్యాక్ సమాజానికి ఇవ్వాలి. దీని మీద ఈ విద్యార్థులు ఎవరైతే ఉన్నారో నిజానికి వాళ్ళ ఒక టీచర్ ఒక గంట సేపు మాత్రమే చెప్పగలుగుతాడు. కానీ ఒక టీచర్ ద్వారా, స్టూడెంట్స్ ద్వారా వాళ్ళ ప్రాంతాలకి చాలా మందికి ఇది చేరుతుంది. అట్లాగే ఈ వెబినార్ ద్వారా మనం ఇవాళ ప్రపంచవ్యాప్తంగా కనిపిస్తున్నాం. మనం మాట్లాడేది వింటున్నారు, మన చర్చల్లో పాల్గొంటున్నారు. కాబట్టి తప్పనిసరిగా దీనిని ఇక్కడితో ఆపకుండా అంటే ఒకరోజు ఒక కార్యక్రమం చేశాము ఫర్ నాక్ పర్పస్ అలా ఉండద్దు. ఈ కార్యక్రమం ఇలా కొనసాగాలి అనేది నేను కోరుకుంటున్నాను. అండ్ ఐ విష్ ఆల్ ద బెస్ట్ టు ఆల్ ది ఆర్గనైజర్స్ and I thank for inviting me on this occasion. All the best. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am, for your influential message. We are charmed by your sharp fluency. Thank you, ma'am, for your kind support for SRN BGNR College. Now, I feel very happy to take this opportunity to invite our chief guest of the day, Dr. P. Balabhaskar Garu, AGO CCE Telangana. Actually, it's an advantage to have some officers in the CCE from colleges who knows the colleges issues and strengths and weaknesses. So it's an advantage for colleges. On behalf of our college, I thank him for providing his gracious presence today. So let us have the privilege to listening to the message of Dr. Balabhaskar. Welcome, sir. We are here to hear your speech with our open ears and open hearts. Welcome, sir.
Anjali, I think sir has not yet joined because it is the time we move from our home to office. Okay, okay, Yeah. ma'am. It's So actually, I have just now reached the office. okay, Might okay. be on the way. As soon as the sir comes, he will join. Is on. Okay. Okay. So You you want me to carry on. move on? Yes, Okay, yes, yes. okay, You okay. carry with your proceedings. Okay, okay, thanks. So now we are entering the first session of today based on wildlife conservation. I'm very much elated to take an opportunity to invite Dr. Sunil S. Hiremat IFS, DFO Nizamabad, Telangana State, on the topic community participation in wildlife conservation. I request Dr. Ravishankar, uh, Assistant Professor of Zoology, to reveal the detailed profile of the resource person. Welcome, sir. Thank you, ma'am. Good morning to all. On behalf of Department of Zoology, SR and BGNR Government Arts and Science College, I, Dr. Ravishankar Vadabena, Assistant Professor of Zoology, have the pleasure on inviting our distinguished guest and today's invited speaker of the first session, Dr. Sunil S. Hiremat, IFS, to grace this webinar. He is a district forest officer at Nizamabad. I don't need to remind that IFS has been one of the most sought after jobs in India. Sir has got lot of exposure in wildlife conservation, particularly at this juncture. The services of IFS officers are very crucial. The reason being that after industrial civilization, the humankind in the process of acquiring luxurious life harnessed the nature at will that resulted in the destruction of biodiversity and wildlife. The recent outbreak of pandemic proved that as well. At this juncture, we feel that Sir's lecture is need of the hour. Sir readily accepted our invitation despite of his busy schedule. Thank you, sir, for accepting our invitation to enlighten our participants regarding conservation of wildlife. With these few words of introduction, I humbly invite Dr. Sunil S. Hiremat, IFS, to pronounce his valuable message to our participants. Okay, 2 minutes. Just I'll start the slide. Good morning, Andarki. And first of all, I'd like to thank Ravishankar Garu and SRNBG College. యాక్చువల్లీ నేను ఇంతకుముందు ఖమ్మంలోనే వర్క్ చేశాను కాబట్టి నాకు చాలా అనుబంధాలు ఉన్నాయి కాలేజ్తో. అండ్ ఐఎమ్ వెరీ థ్యాంక్ఫుల్ టు ద కాలేజ్ అథారిటీస్ ఫర్ ఇన్వైటింగ్ మీ ఫర్ దిస్ గెస్ట్ లెక్చర్. ఐ విల్ బి షేరింగ్ అంటే మెయిన్లీ నా టాపిక్ ఈ కమ్యూనిటీ పార్టిసిపేషన్ ఇన్ వైల్డ్ లైఫ్ కన్జర్వేషన్ గురించి ఉంది. మేజర్గా విదిన్ ద ప్రొటెక్టెడ్ ఏరియాస్ సెకండ్ స్పీకర్ గారు మాట్లాడతారు, హూ హెయిల్స్ ఫ్రమ్ అక్కడనే ఏడుకొండల గారు. హీఈస్ ఆల్సో మై బ్యాచ్మెంట్. హీఈస్ వర్కింగ్ ఇన్ టైగర్ రిజర్వ్, బట్ రైట్ నౌ ఐఎమ్ వర్కింగ్ ఇన్ నిజామాబాద్ యాజ్ అ డిస్ట్రిక్ట్ ఫారెస్ట్ ఆఫీసర్.
whatever are my experiences in Khammam and in Nizamabad, I'll also be sharing. And overall ga community participation manaki etla important anedi nenu మీ అందరికి చెప్తాను. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ జస్ట్ ఒక హైలైట్ మనం చూస్తుంటే మన టోటల్ జియోగ్రఫికల్ ఏరియా చూస్తే ప్రొటెక్టెడ్ ఏరియాస్ అరౌండ్ 870 ఉన్నాయి మనకి. దట్ ఈస్ హార్డ్లీ ఒక 5% ఆఫ్ ద ఏరియా విచ్ ఇస్ అండర్ ప్రొటెక్టెడ్ ఏరియాస్. అక్కడ మనం ఓన్లీ ఈ ఏరియాస్ లోనే వైల్డ్ లైఫ్ కానీ మన జంతువుల్ని ప్రొటెక్ట్ చేస్తున్నాము విత్ ఫుల్ ప్రొటెక్షన్. దీన్ని బ్రేకప్ చూస్తే మన ఇండియాలో 104 నేషనల్ పార్క్స్ ఉన్నాయి విచ్ కన్సిస్ట్ ఓన్లీ ఆఫ్ 1.23%. శాంక్చురీస్ 3.64% ఉన్నది. అండ్ టోటల్ గా ఈ ఏరియా కంప్రైజెస్ టు అరౌండ్ 4.87. ఇన్ ఎడిషన్ అంటే రీసెంట్ గా వైల్డ్ లైఫ్ యాక్ట్ లోను మార్పులు అయ్యి కన్జర్వేషన్ రిజర్వ్ ఏరియాస్ మరి కమ్యూనిటీ రిజర్వ్ ఏరియాస్ వచ్చినాయి. దీస్ ఆర్ ఆల్సో వెరీ లైక్ చిన్న ఏరియాస్, లైక్ 0.13% ఆఫ్ టోటల్ జియోగ్రఫికల్ ఏరియా అండ్ ఆల్సో 0.02. అంటే ఇంతకు ముందు మన కమ్యూనిటీ యాజ్ ఏ ఇది వాళ్ళ ఆస్తి లాగా కాపాడుకొని, అంటే నియర్ బై ఫారెస్ట్ విచ్ వాస్ అడ్జసెంట్ టు ద విలేజెస్, అట్లాంటి ఏరియాస్ ఇవి ఉన్నాయి. కమ్యూనిటీ కన్సర్వ్డ్ ఏరియాస్ గురించి ఐ వాంటెడ్ టు జస్ట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఇన్ బ్రీఫ్ ఇన్ ఇనిషియల్లీ వెన్ వి గో అహెడ్. అంటే వాట్ ఎవర్ ఏరియాస్ ఇది కామన్ గా, అంటే యూజువల్లీ గవర్నమెంట్ ఆర్గనైజేషన్స్ మేనేజ్ మెనీ ఆఫ్ ద ప్రొటెక్టెడ్ ఏరియాస్, బట్ వెన్ ఆర్డినరీ అంటే నార్మల్ సిటిజన్స్ వెన్ దే మేనేజ్ దీస్ ఏరియాస్, this is considered to be community conserved areas. ఇది as a definition మనం చూస్తే natural and modified ecosystems with minimal to substantial human influence, providing significant biodiversity, ecological services and cultural values, voluntarily conserved by the indigenous people and other local communities through customary laws or other effective means. ఇది ట్రెడిషనల్ ప్రాక్టీసెస్ అంటే మన సేక్రెడ్ గ్రూవ్స్ ఉండనియండి, ఇట్లా చిన్న చిన్న ప్యాచెస్ ఎస్పెషల్లీ నార్త్ ఈస్ట్ లేదా మన కేరళ, అంటే సమ్ కేస్ స్టడీస్ ఆల్సో ఐ విల్ బి డిస్కసింగ్ వేర్ ఇన్ కమ్యూనిటీస్ టెండ్ టు ప్రొటెక్ట్ ద న్యాచురల్ రిసోర్సెస్ ఎస్పెషల్లీ వైల్డ్ లైఫ్. ఇది దిస్ సిస్టమ్ ఇస్ మచ్ ఓల్డర్ దెన్ వాట్ ద గవర్నమెంట్ సెటప్ హ్యాస్ డన్. అంటే మనకి మేజర్ గా ప్రొటెక్టెడ్ ఏరియాస్ వచ్చింది 1972 ఆఫ్టర్ ద వైల్డ్ లైఫ్ ప్రొటెక్షన్ యాక్ట్. బట్ ఇట్లాంటి ప్రొటెక్టెడ్ ఏరియాస్ మనకి చాలా పాతకాలం నుంచి చాలా ప్లేసెస్ లో ఉన్నాయి. అండ్ ఈ కమ్యూనిటీ కన్జర్వేషన్ ఏరియాస్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ మనం చూస్తే, ఇది లోకల్ కమ్యూనిటీస్ మెయిన్లీ డిపెండ్ ఆన్ దీస్ ఎకోసిస్టమ్స్. ఇది మెయిన్ గా అంటే దే అటాచ్ దెమ్సెల్వ్స్ ఫర్ దే లైవ్లీహుడ్ ఆర్ సమ్ ఎకనామిక్ రీజన్స్, అండ్ మేజర్లీ ఇట్ విల్ బి కల్చరల్ ఆర్ ఎథికల్ రీజన్స్ కి, అంటే ఇది ఉంటే మనకి మంచిది ఉంటది లేదా దీంతో ఏదో అనుబంధాలు వాళ్ళు కల్పించుకుంటారు, దాంతో ప్రొటెక్షన్ చేస్తారు. అండ్ ఇక్కడ కీ డిసిజన్స్ కి కమ్యూనిటీస్ ఆర్ మేజర్లీ ఇన్వాల్వ్డ్ రదర్ దెన్ గవర్నమెంట్ ఆర్గనైజేషన్స్. అండ్ కమ్యూనిటీ ఎఫర్ట్స్ మెయిన్లీ హ్యాబిటాట్ ప్రొటెక్షన్ ఉండనియండి, ఎకలాజికల్ సర్వీసెస్, దీస్ ఆర్ ఎక్స్ప్లిసిట్ మేనేజ్మెంట్ ని, అంటే దీస్ క్యాన్ బి ప్రొటెక్టెడ్ విత్ దిస్ కమ్యూనిటీ ఎఫర్ట్స్. దీంట్లో అంటే వేరే వేరే ఏరియాలో డిఫరెంట్ ఇనిషియేటివ్స్ ఉంటాయి. దే ఆర్ వెరీ సైట్ స్పెసిఫిక్ అండ్ ఇట్ డిపెండ్స్ మెయిన్లీ ఆన్ ద నేచర్ ఆఫ్ ద కమ్యూనిటీ, వాళ్ళ దగ్గర ఉన్న రిసోర్సెస్ అండ్ లోకల్ ఎకనామిక్ అండ్ పొలిటికల్ ఫ్యాక్టర్స్ దీన్ని గవర్న్ చేస్తాయి. మెయిన్లీ క్లాసిఫికేషన్ మనం చూస్తే లైక్ లోకల్ కమ్యూనిటీ ఇనిషియేటెడ్ ఒకటి మేజర్ గా ఉంటుంది మనకి, వేర్ రిసోర్సెస్ తక్కువ ఉంటాయి లేదా ఎకలాజికల్ హార్డ్షిప్స్ ఉంటాయి. అక్కడ మనము కమ్యూనిటీ వాళ్లే ముందుకొచ్చి ఒక కన్సర్న్ తో ఆ ఏరియాని ప్రొటెక్ట్ చేయగలుగుతారు. అండ్ రెండోది ఏమంటే సివిల్ సొసైటీ ఇనిషియేటెడ్, అంటే చాలా వరకు మనకి ఇప్పుడు ఎన్జిఓస్ ఉన్నాయి, దే ఆర్ ఆల్సో యాక్టివ్లీ పార్టిసిపేటింగ్ ఇన్ కమ్యూనిటీ కన్జర్వేషన్. అంటే వీళ్ళు డైరెక్ట్ గా కానీ ఇండైరెక్ట్ గా లోకల్ కమ్యూనిటీస్ ని మోటివేట్ చేసి కన్జర్వేషన్ కి హెల్ప్ చేస్తారు. అండ్ థర్డ్ వన్ విల్ బి స్టేట్ స్పాన్సర్డ్ గవర్నమెంట్ స్కీమ్స్. అంటే ఇక్కడ ఏరియా విల్ బి కమ్యూనిటీ ఏరియా, బట్ గవర్నమెంట్ విల్ బి ఇంటర్వీనింగ్. ఇట్ మైట్ బి ఫారెస్ట్ డిపార్ట్మెంట్ ఆర్ అదర్వైజ్, వేర్ ఇన్ వాళ్ళ ఇన్పుట్స్ కానీ లోకల్ అప్లిఫ్ట్మెంట్ అవేర్నెస్ ప్రోగ్రామ్స్ కండక్ట్ చేస్తూ ఆ ప్రొటెక్షన్ కి సపోర్ట్ చేస్తారు. దీంట్లో ఇంపార్టెన్సెస్ యాజ్ యు నో, అంటే ఇది ఎకోసిస్టమ్ మరి బయోడైవర్సిటీ హాట్స్పాట్స్ ని ప్రొటెక్ట్ చేయడానికి చాలా ఇంపార్టెంట్ ఉంటుంది. బికాస్ మనము ఓవరాల్ ప్రొటెక్టెడ్ ఏరియా చూస్తే
not more than 5% of the area. So remaining 95% of the area will have some of the other biodiversity which is not known to us. అది ప్రొటెక్ట్ చేయాలంటే అంబిట్ ఆఫ్ దిస్ ఇంక్రీజ్ అయితే మనకి ఈజీగా మనం ఇంకా ఎక్కువ బయోడైవర్సిటీని కానీ ఎకో సిస్టమ్స్ ని ప్రొటెక్ట్ చేయగలుగుతాం. అండ్ ఇవి చిన్న చిన్న ఏరియాస్ ఉండొచ్చు. దీస్ విల్ ఆల్సో బికమ్ ఎ సాంక్చురీస్ ఫర్ థ్రెటెండ్ ప్లాంట్ అండ్ అనిమల్ స్పీసీస్. అంటే మెయిన్లీ మనం నార్త్ ఈస్ట్ లేదా కేరళ ఇట్లా సైడ్ లేదా కర్ణాటకలో సీక్రెట్ గ్రూవ్స్ అంటూ ఉంటాయి మనకి. అక్కడ మెడిసినల్ ప్లాంట్స్ ఇట్లాంటి సీక్రెట్ గ్రూవ్స్ లో చాలా వరకు ఇండిజినస్ ఉంటాయి. దే ఆర్ వెల్ ప్రొటెక్టెడ్ ఇన్ దోస్ ఏరియాస్. అండ్ దీస్ ప్రొవైడ్ అస్ యాజ్ కారిడార్స్. అంటే మధ్య మధ్యలో ఈవెన్ మెనీ మనం టైగర్ మూవ్మెంట్ చూస్తుంటాను, ఈ కారిడార్స్ విల్ బి such community conserved areas in many of the areas, and they maintain environmental benefits, synergistic and even agriculture biodiversity కు చాలా ఇంపార్టెంట్ ఉంటాయి. ఈ ఈవెన్ మన అన్ని చూస్తుంటే ప్రాపర్ గా పిఏస్ ఇదన్నీ ఉన్న చోటనే మన మెయిన్ నదులు ఉన్నాయి. వాటర్ సోర్సెస్ ఆర్ వాటర్ షెడ్ ఆర్ మెయిన్లీ దీస్ ఫారెస్ట్ ఓన్లీ ఫర్ మేజర్ రివర్స్. సో అందుకే మనకి ఇంకా మంచిగా రివర్ ఇంకా బతకాల ఎక్కువ రోజు అంటే ఈ ఫారెస్ట్ ఖచ్చితంగా ఉండాల. సో దీస్ ఎనీ ఆఫ్ ద జోన్స్ షుడ్ బి కన్సర్వ్డ్ ఇన్ దట్ వే. అండ్ ఇది డిస్ట్రక్టివ్ డెవలప్మెంట్ ని ఆపడానికును ఈ కమ్యూనిటీ కన్సర్వేషన్ ఏరియాస్ చాలా, అంటే ఎస్పెషల్లీ డెవలప్మెంట్ పేరుతో చాలా డిస్ట్రక్షన్స్ జరుగుతాయి. దాన్ని ఆపడానికి దీస్ విల్ బి మేజర్ సోర్సెస్. అండ్ దిస్ ఆల్సో కాన్ఫ్లిక్ట్, అంటే ప్రొటెక్టెడ్ ఏరియాస్ లో మేనేజ్మెంట్ లో కొద్దిగా ఇబ్బంది అవుతుంది. అంటే ఇక్కడ ఓన్లీ గవర్నమెంట్ విల్ బి గైడింగ్ వాట్ టు డూ వాట్ నాట్ టు డూ. బట్ కమ్యూనిటీ కన్సర్వ్డ్ ఏరియాలో వెన్ పీపుల్ పార్టిసిపేట్ ఇట్లాంటి ఇబ్బందులు మనకి తక్కువ ఉంటుంది. సో దట్ పీపుల్ ఆల్సో లోకల్ పీపుల్ ఆల్సో మీట్ ద రిక్వైర్మెంట్స్ అండ్ ఆల్సో పార్టిసిపేట్ ఇన్ ద కన్సర్వేషన్. ఈ ఇంపార్టెన్స్ అంటే మనం చూస్తుంటే లాంగ్ టర్మ్ లైవ్లీహుడ్ కు ఉండనివ్వండి, సస్టైనబుల్ హార్వెస్ట్, అవేర్నెస్ ఇంప్రూవ్ చేయడానికి, లోకల్ కెపాసిటీ లేదా కమ్యూనిటీస్ కి ఒక యాక్సెస్ క్రియేట్ చేయడానికి మనకి యూజ్ అవుతుంది. అండ్ కమ్యూనిటీలోనూ ఒక కొహెజినెస్ వస్తుంది, బికాస్ అందరు కలిసి ఒకటి కాపాడుతున్నారు కాబట్టి ఆ కమ్యూనిటీలో ఒక కొహెజినెస్ ఖచ్చితంగా వస్తుంది. అండ్ గ్రేటర్ సోషల్ అండ్ ఎకనామిక్ ఈక్విటీస్ వీ కెన్ ఫైండ్ ఇన్ దీస్ కమ్యూనిటీ కన్సర్వ్డ్ ఏరియాస్. బట్ ఇది సస్టైన్ అవ్వడానికి కొన్ని ఫ్యాక్టర్స్ డిటర్మైన్ అవుతాయి. లైక్ ఒక ఏరియా కమ్యూనిటీ కన్సర్వేషన్ ఏరియా సక్సెస్ఫుల్ ఉండడానికి అక్కడ సెక్యూరిటీ ఆఫ్ టెన్యూర్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. బికాస్ మేజర్లీ ఈ ఏరియాస్ గవర్నమెంట్ ఓన్డ్ ఉంటాయి, గ్రాస్ ల్యాండ్స్ ఉండనివ్వండి. అల్టిమేట్లీ దే విల్ బి ఎక్సెప్ట్ నార్త్ ఈస్టర్న్ స్టేట్స్, మెజారిటీ ఆఫ్ ఏరియాస్ ఆర్ గవర్నమెంట్ ఓన్డ్. ఇక్కడ ఆ కమ్యూనిటీకి ఒక ఫుల్ లీగల్ ఓనర్షిప్ లేదు లేదా కంట్రోల్ లేదు ఎక్కువ రోజుకి అంటే ఆ కమ్యూనిటీ కన్సర్వేషన్ ఏరియా విల్ ఫెయిల్. అండ్ రిగార్డింగ్ సోషల్ కాంటెక్స్ట్, ఇది సోషల్ డైనమిక్స్ లో డీప్ రూటెడ్ ఉండాలి. అంటే కొందరు తలతలాల నుంచి ముత్తాతలు అది ప్రొటెక్ట్ చేస్తూ వస్తారు, యాజ్ హెరిడిటీ ఇది ప్రొటెక్షన్ కి వాళ్ళు తీసుకుంటారు. అప్పుడు యూజువల్ ఏమవుతుంది, మనము నెక్స్ట్ యంగర్ జనరేషన్ వెళ్ళినప్పుడు ఆ సోషల్ రెస్పాన్సిబిలిటీ లేదు అంటే దోస్ కమ్యూనిటీ కన్సర్వేషన్ ఏరియాస్ ఆల్సో ఫెయిల్. అండ్ డిసిషన్ మేకింగ్ లో మనము కొద్దిగా ఇంపార్షియల్, ట్రాన్స్పరెంట్, ఇన్ఫార్మ్డ్ లేదు అంటే యూజువల్ ఏమవుతుంది, ఇట్లాంటి దాంట్లో కొందరే అది కంట్రోల్ ని తీసుకోవడానికి ట్రై చేస్తారు. అండ్ వచ్చిన రిసోర్సెస్ ని దే ట్రై టు మ్యానిపులేట్ అండ్ ఎంబెజిల్మెంట్ అవుతాయి. అప్పుడు కొద్దిగా ఈ కమ్యూనిటీ కన్సర్వేషన్ ఏరియాస్ లో ఇబ్బందులు మనం చూడాల్సి ఉంటుంది. అండ్ ఎఫెక్టివ్ అవుట్ సైడర్స్ కొద్దిగా ఎఫెక్టివ్ కొలాబరేషన్ ఉండాలి. యూజువలీ ఇది కన్సర్వేషన్ చెయ్యాలా అంటే దాంతో రిసోర్సెస్ తో ఎక్కువ దే కెనాట్ సస్టైన్. అవుట్ సైడ్ నుంచి ఇంటర్వెన్షన్స్ వస్తే బట్ అది ఈక్వల్ గా ఉండాలి. ఆ పార్ట్నర్షిప్ లో ఈక్విటీ లేదు అంటే అక్కడ మనము కమ్యూనిటీ కన్సర్వేషన్ ఏరియాస్ లో డిక్లైన్ చూస్తాము. అండ్ లోకల్ లీడర్షిప్ షుడ్ బి స్ట్రాంగ్. దట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద క్రూషియల్ రోల్ మనకి. అండ్ మేజర్ ఛాలెంజెస్ అంటే అదే నేను ఇప్పుడు చెప్పాను, కొత్త ఎడ్యుకేషనల్ సిస్టమ్ తో లేదా ఉన్న విలేజెస్ వేరే చోట వెళ్తుంటే మనకి ఆ కన్సర్వేషన్ చేయాలన్న ఇది తక్కువ అయిపోతుంది. అండ్ ఈ లోకల్ ట్రెడిషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ యూజువలీ మేనేజ్ చేస్తుంటాయి. ఇప్పుడు మనకి పంచాయత్ రాజ్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ కానీ వేరే వీట్ల
అంటే పొలిటికల్లీ గవర్న్డ్ సిస్టమ్స్ దీన్ని ఓవర్టేక్ చేసేస్తే మనకి ఇది తగ్గిపోతుంది. ద హోల్డ్ ఆఫ్ కమ్యూనిటీ కన్జర్వేషన్ ఇన్ CCS అండ్ పాలసీస్ ఎకనామిక్ పాలసీస్ అండ్ మార్కెట్ ఫోర్సెస్ ఆల్సో ఒక్కొక్కసారి ఫైనాన్షియల్ స్టెబిలిటీని డిటర్మైన్ చేస్తాయి. అండ్ కమర్షియల్ వాల్యుబుల్ రిసోర్సెస్ ఒక్క నిమిషం మాస్టర్ రవిశంకర్ గారు. ఇంకొక విచిత్రం తెలుసా సరే ఇంటర్మీడియట్ ఫెయిల్ అయింది పాస్ హలో Please mute yourself, sir. ఇంజనీరింగ్ రాయడు కానీ Someone is ఫెయిల్ talking. అయింది కానీ Please mute yourself. ఈయన పాస్ అయినట్టు ఇచ్చి ఇంజనీరింగ్ కూడా చేయను కావచ్చు. I request the host to Okay. mute the participant. Okay. ఓకే థ్యాంక్ యూ. Carry on, sir. ఇది ఒక్కొక్కసారి ఏమవుతుందంటే ఈ సిసిఎస్ ని లీగల్ ఫ్రేమ్వర్క్ లో మనం రికగ్నైజ్ చేయలేదంటే దీస్ ఆల్సో బికమ్ ఇన్ఎఫెక్టివ్ ఓవర్ రాంగ్ రన్. అండ్ ఈ కన్జర్వేషనిస్ట్స్ ఉండనియండి, గవర్నమెంట్స్ ఇట్లాంటి దానికి ఎకలాజికల్ ఇష్యూస్ పైన ఎట్లా టేక్ ఉంటుంది దానిపైన మనకి ఈ కన్జర్వేషన్ కమ్యూనిటీ ఏరియాస్ డిటర్మైన్ చేస్తాయి. మనం ప్రజెంట్లీ ఇండియా సెటప్ లో ఈ లాస్ అండ్ పాలసీస్ విచ్ ఆర్ రిలవెంట్ అంటే ఈవెన్ మన ఇండియన్ ఫారెస్ట్ యాక్ట్ చూసుకుంటే దాంట్లో విలేజ్ ఫారెస్ట్ అనేది ఒకటి డిక్లేర్ చేయడానికి ఉంది. దీంట్లో దాట్ విలేజ్ ఫారెస్ట్ క్యాన్ బి హ్యాండెడ్ ఓవర్ టు లోకల్ కమ్యూనిటీస్ వేర్ ఇన్ దే క్యాన్ మేనేజ్. ఆ ఓనర్షిప్ గవర్నమెంట్ లో ఉంటుంది కానీ లోకల్ విలేజర్స్ క్యాన్ మేనేజ్ దోస్ ఏరియాస్ ఫర్ కన్జర్వేషన్. అండ్ ఇప్పుడు ఇంతకు ముందే నేను చెప్పాను వైల్డ్ లైఫ్ ప్రొటెక్షన్ యాక్ట్ కింద రీసెంట్ అమెండ్మెంట్ అయింది. దాంట్లో కమ్యూనిటీ రిజర్వ్స్ ఉన్నాయి వేర్ ఇన్ అంటే ప్రైవేట్ ల్యాండ్స్ ఉంటాయి ఐదర్ ఇట్ ఈస్ ఓన్ బై సింగిల్ పర్సన్ ఆర్ ఎ కమ్యూనిటీ, దోస్ క్యాన్ బి టేకన్ అప్ అండర్ కమ్యూనిటీ రిజర్వ్. అండ్ కన్జర్వేషన్ రిజర్వ్స్ అంటే ఇఫ్ దే ఆర్ ఓన్డ్ బై ద గవర్నమెంట్ అప్పుడు కన్జర్వేషన్ రిజర్వ్స్ ఫామ్ అవుతాయి అకార్డింగ్ టు దిస్ యాక్ట్. అండ్ ఎన్విరాన్మెంటల్ ప్రొటెక్షన్ యాక్ట్ లోనువే మనకి ఎకలాజికల్ సెన్సిటివ్ ఏరియాస్ ని డిక్లేర్ చేయడానికి ఉంది. దీంట్లో డిస్ట్రక్టివ్ యాక్టివిటీస్ ఏమైనా ఉంటే దోస్ క్యాన్ బి రిస్ట్రిక్టెడ్ బై ద కమ్యూనిటీస్. అండ్ నేషనల్ ఫారెస్ట్ పాలసీ అండ్ జేఎఫ్ఎం మనకి 88 నుంచి ఈ పాలసీ స్టార్ట్ అయింది. అప్పటి నుంచి ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఆఫ్ లోకల్ పీపుల్ అనేది చాలా ఇంపార్టెన్స్ వచ్చింది. ఇక్కడ మనం సెల్ఫ్ ఇనిషియేటెడ్ కమ్యూనిటీని ముందుకు తీసుకొచ్చి జేఎఫ్ఎం లో మనం రిలవెంట్ గా ఇన్వాల్వ్ చేయాలంటా ఉంది. అండ్ పేసా యాక్ట్ కిందనవే మనకి టోటల్ గా డిసిషన్ మేకింగ్ రైట్స్ కానీ ఎన్టీఎఫ్పి ఎక్స్ట్రాక్షన్స్ ఓన్లీ లోకల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ కే మ్యాండేట్ ఇచ్చింది ఇక్కడ. అండ్ బయోడైవర్సిటీ యాక్ట్ ప్రకారంగానే లోకల్ కమ్యూనిటీ పార్టిసిపేషన్ ని హైలైట్ చేస్తుంది. సో ఓవరాల్ గా మనం లాస్ అండ్ పాలసీస్ చూస్తే కమ్యూనిటీ పార్టిసిపేషన్ ని చాలానే ఎంకరేజ్ చేస్తాయి. అండ్ హెన్స్ ఆన్ ఐల్ బి డిస్కసింగ్ సమ్ ఆఫ్ ద కేస్ స్టడీస్ విచ్ ఆర్ లైక్ కమ్యూనిటీ డ్రివన్. దిస్ ఇస్ రిగార్డింగ్ ఆలివ్ రిడ్లీ టర్టిల్స్. ఇక్కడ ఏమైతుండే అంటే దేర్ ఆర్ మెనీ ఏరియాస్ వేర్ ఆలివ్ రిడ్లీ టర్టిల్స్ కమ్ అండ్ నెస్ట్ అలాంగ్ ద కోస్ట్ ఆఫ్ ఇండియా. దీంట్లో ఒకటి రాశికుల్య అన్నది ఒక విలేజ్ ఇన్ ఒరిస్సా వేర్ ఇన్ సీ టర్టిల్స్ యూస్ టు కమ్ అండ్ లే ద ఎగ్స్. హ్యాచ్లింగ్స్ మళ్ళీ అక్కడ నుంచి నెస్టింగ్ సైట్ నుంచి వెళ్ళేవి. బట్ లోకలీ ఏమయ్యేదంటే లోకల్ ఫిషర్ ఫోక్స్ ఇంతకు ముందు ఎగ్స్ ని తీసుకువచ్చి దే యూస్ టు కన్జ్యూమ్, అంటే చాలా ఉన్నాయి అనుకొని దే యూస్ టు కన్జ్యూమ్ లేదా అది దట్ యూస్ టు బి అ మేజర్ ట్రేడ్. దీంతో ఈ టర్టిల్ ది థ్రెటెండ్ స్టేటస్ పెరిగిపోయింది. సో బట్ లోకల్ యూత్స్ ఇది అండర్స్టాండ్ చేసుకొని దే రిజిస్టర్డ్ దెమ్సెల్వ్స్ యాజ్ అ ప్రొటెక్షన్ కమిటీ అండ్ ఇంటర్ప్రిటేషన్ సెంటర్ ఒకటి ఓపెన్ చేసుకొని మంచి ప్రొటెక్షన్ కి వాళ్ళు ఫోకస్ చేసుకున్న తర్వాత దిస్ ఏరియా బికమ్ ఏ టూరిజం స్పాట్ wherein people can come and visit there to see the అంటే ఇప్పుడు నైట్ లో వచ్చి యూజువల్లీ ఎగ్ లే చేస్తాయి, అది వచ్చి దాట్ ఈవెంట్ ని చూడడానికి లేదా హ్యాచ్లింగ్ అయినాక మళ్ళీ సీకి వెళ్ళేది. దిస్ ఆల్ బికమ్ ఏ టూరిజం సీక్వెన్స్ లో వచ్చేసింది. అప్పుడు లోకల్ గా దే కన్స్ట్రక్టెడ్ సమ్ హట్స్ అంటే అక్కడ స్టేయింగ్ కి ఫుడ్, సో దట్ లోకల్ మనకి ఎకానమీ పెరిగింది. సో దే కుడ్ సస్టైన్ దెమ్సెల్వ్స్. అండ్ 2006 లో చూస్తే report was like more than 1 lakh turtles nested in that area. This was one of the successful community conserved area. ఇది ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ లైక్ బ్రో యాంట్లర్ డియర్.
ఇది యూత్ క్లబ్స్ ఇన్ మణిపూర్ లోక్టాక్ లేక్ లో ఇది వస్తుంది. దే ఫార్మ్డ్ ఏ సంగాయ్ ప్రొటెక్షన్ ఫోరం. మెయిన్లీ బ్రో యాంట్లర్ డియర్ ని ఎండమిక్ ఉంటుంది ఇక్కడ వెట్ ల్యాండ్స్ లో, ఇది ప్రొటెక్ట్ చేయడానికి ముందుకు వచ్చారు. అండ్ దే హ్యావ్ సక్సెస్ఫుల్లీ డన్ ఇట్. అండ్ ఇప్పుడనువే కీబుల్ లామ్జో నేషనల్ పార్క్ అనేది మణిపూర్ లో ఉన్నది మేజర్ ఈ బ్రో యాంట్లర్ డియర్ కి వాసాలు ఉన్న ప్లేసు. ఆ కోర్ ఏరియా మేనేజ్మెంట్ ఈస్ గవర్న్ బై దీస్ యూత్ క్లబ్స్ ఓన్లీ. దే డిసైడ్ ఎట్లా చేయాలా, ఏం చేయాలా. దీంతో మనకి చాలా మంచి రిజల్ట్స్ ఇక్కడ ప్రొటెక్షన్ గురించి వచ్చింది. అండ్ రిగార్డింగ్ బ్లాక్ నెక్ క్రేన్, ఇది అరుణాచల్ ప్రదేశ్ లో సాంగ్టీ వ్యాలీలో, అంటే ఇంతకు ముందు ఇది ఓన్లీ లడాక్ లో కనిపించేది. 1990లో ఒక్కసారి ఇక్కడ క్రేన్స్ కనిపించిన తర్వాత దే స్టార్టెడ్ ప్రొటెక్టింగ్ ఇట్. మెయిన్లీ మోర్పా కమ్యూనిటీ అనేది, బుద్ధిస్ట్ మోర్పా కమ్యూనిటీ, దే ట్రెడిషనలీ ఈ బర్డ్స్ తో కో ఎగ్జిస్ట్ అవుతూ వాళ్ళే ఖర్చు పెట్టుకొని ఫీడింగ్ ఇచ్చేవాళ్ళు. అండ్ అది ఒక వాళ్ళకి బిలీఫ్ ఏమంటే, ఇది వచ్చి దాన్ని మనం మంచిగా చూసుకుంటే మనకి మంచి రైస్ క్రాప్ వస్తుంది అనేది వాళ్ళ అభిప్రాయం వచ్చింది. దీంతో ఇంకా ట్రెడిషనల్ ఈథోస్ తో మన ప్రొటెక్షన్ పెరిగింది అక్కడ. ఇది క్రేన్స్ గురించి, ఇది రాజస్థాన్ లో ఇదొక మన కేస్ స్టడీ, వేర్ ఇన్ వింటరింగ్ పాపులేషన్స్ ఆఫ్ డొమెసిల్ క్రేన్స్ యూస్ టు మైగ్రేట్ అండ్ కమ్ హియర్. అంటే వింటర్స్ లో యూజువలీ నార్దర్న్ బెల్ట్స్ లో తమరికి అందరికి తెలుసు లైక్ చాలా కోల్డ్ ఉంటుంది, అప్పుడు దే మైగ్రేట్ టువర్డ్స్ ఈక్వేటర్. సో దే యూస్ టు కమ్ అండ్ నెస్ట్. వాళ్ళే ఇక్కడను లైక్ లోకల్ పాపులేషన్ కీచన్ విలేజ్ ది, దే ఆల్సో యూస్ టు స్పెండ్ లాట్ ఆఫ్ మనీ టు ఫీడ్ దెమ్. వాళ్ళే సొంత ఖర్చుతో. దిస్ ఇస్ దేర్ సెల్ఫ్ ఇనిషియేటివ్. ఇక్కడ వాళ్ళు తీసుకునేది ఏం లేదు కానీ బట్ ఇచ్చేది ఉంది నేచర్. అండ్ రిగార్డింగ్ బిష్నోయిస్, అందరికి మనకు తెలుసు, ఈవెన్ సల్మాన్ ఖాన్ ఫేమస్ కేస్ ఆల్సో బికాస్ ఆఫ్ దిస్ బిష్నోయిస్ ఓన్లీ. వాళ్ళ కమిట్మెంట్ ఇదన్నీ దట్ హ్యాస్ డిటర్మైన్డ్ మేజర్ కమ్యూనిటీ కన్జర్వేషన్ ఏరియాస్ ఇన్ దీస్ రాజస్థాన్ ఏరియాస్. ఈ కమ్యూనిటీ మెయిన్లీ బ్లాక్ బగ్ అండ్ చింకార్ అని ప్రొటెక్ట్ చేస్తారు. ఈవెన్ వాళ్ళ లైఫ్ ని సాక్రిఫైస్ చేసుకొని ప్రొటెక్ట్ చేసిన సందర్భాలు ఉన్నాయి. దే హ్యావ్ డిక్లేర్డ్, అంటే ఇక్కడ అబోహోర్ సాంక్చురీ అనేది because of their value has been declared as a sanctuary for black bugs and chinkara. Abandon aithe even akkada communities they take care them as their own child until they grow big. Inka ee similar mana black bug the we have in Ganjam district of Orissa, where Bugada village lano villagers only elders ఒక స్ట్రిక్ట్ పెనాల్టీస్ వేయడం కానీ, ఈవెన్ అన్కల్టివేటెడ్ ఏరియాస్ ఏదైనా ఉంటేనో ఏదో వాళ్ళు డ్యామేజ్ చేస్తే హార్మ్ చేయకుండా ఉండడము, ఇట్లా చేస్తూ ప్రొటెక్షన్ చేస్తూ వచ్చారు. అండ్ ఈవెన్ దే గాట్ అక్కడ చీఫ్ మినిస్టర్ అవార్డు ఆ విలేజెస్ కి వచ్చింది దీని గురించి. అండ్ ఇది రిగార్డింగ్ బర్డ్స్ ఇన్ మన తెలంగాణ అండ్ ఆంధ్రలో చాలా ఉన్నాయి. అండ్ ఐ విల్ బి ఫర్దర్ డిస్కసింగ్. అంటే ఖమ్మంలోనూ చింతపల్లి అనే విలేజ్, ఇట్లాంటి దానికి మన కమ్యూనిటీ కన్సర్వేషన్ ఏరియాస్ కి ఇంపార్టెన్స్ ఇప్పుడు చాలా వచ్చింది. మెయిన్లీ ఇక్కడ పెయింటెడ్ స్టాక్స్ అరైవ్ అండ్ ఎవ్రీ ఇయర్ మెనీ పీపుల్ ఆఫ్ యూ నో దట్ దే ఆల్సో అక్కడ గుడ్ ఓమన్ అంట అనుకుంటారు. ఎన్ని పక్షులు వస్తాయో దాంతో మనకు మంచి పంట వస్తుంది అన్నది ఒక అభిప్రాయం. అండ్ ఆల్సో వాళ్ళు చింతపల్లిలో చింత చెట్లు ఎక్కువ ఉన్నాయి, అక్కడ నెస్టింగ్ చేస్తాయి. అండ్ దే హ్యావ్ దట్ బాండేజ్. దీంతో దాని కన్జర్వేషన్ మనకి చాలా మంచిగా జరుగుతుంది. సిమిలర్లీ వీరాపురం విలేజ్, అంటే అక్కడ పెయింటెడ్ స్టాక్స్, పెలికన్స్, వైట్ ఐబిసెస్ వస్తాయి. మోర్ దెన్ 5,000 వచ్చి అక్కడ నెస్టింగ్ చేసుకొని వెళ్ళిపోతాయి. సిమిలర్లీ ఇన్ కడప డిస్ట్రిక్ట్ పెద్దులపల్లి విలేజ్ లోనూ సిమిలర్ పెయింటెడ్ స్టాక్స్ అండ్ వైట్ ఐబిసెస్ హ్యావ్ బిన్ రిపోర్టెడ్. ఇక్కడ ఏమైనా ఇమ్మెచ్యూర్ స్టాక్స్ కానీ వైట్ ఐబిసెస్ ఎప్పుడైనా కింద పడిపోతే విలేజర్సే రూఫ్ టాప్ లో లేదా దీంట్లో గడ్డిలో పెట్టి దాన్ని కాపాడడం చేస్తారు. అండ్ ఈవెన్ నెల్లూరు డిస్ట్రిక్ట్ లో నెల్లపట్టు అండ్ వెదురపట్టు, ఈ రెండు విలేజెస్ బర్డ్స్ ని చాలా ప్రొటెక్ట్ చేశాయి. ఇవి మెయిన్లీ మనకి పులికాట్ ఇది ఉంది, తర్వాత తిరుపతి నేషనల్ పార్క్ దగ్గర అవుతాయి ఇవి. ఈ నేషనల్ పార్క్ దగ్గర ఉన్నాయి కాబట్టి చాలా ఇక్కడను బర్డ్స్ అవుట్ సైడ్ ద సాంక్చురీ ఏరియాస్ నెస్టింగ్ కి వస్తాయి. అండ్ పీపుల్ హ్యావ్
కన్సిడరబ్లీ ఈ ప్రొటెక్షన్కి ఇన్వాల్వ్ అయ్యారు. దీంతో ఈవెన్ మనకి నల్లపట్టు ఆఫ్ లైట్ 97లో శాంక్చురీగా డిక్లేర్ అయింది, మెయిన్లీ ఫర్ ఇంప్రూవింగ్ ద ప్రొటెక్షన్. And regarding Chintapalli, this is just a site wherein storks are nesting on tamarind trees. This is totally a revenue area. Usually mana forest department only for forest reserve forest lone protection ni ekku focus chestamu. Here first time ante we moved out of reserve forest kodi small component lo we also had intervention ante local villagers తో ఇన్వాల్వ్ అయ్యి, అంటే ఇంతకు ముందు ఇవి సైబేరియన్ క్రేన్స్ అనేవాళ్ళు, అది కాకుండా అంటే దీస్ ఆర్ పెయింటెడ్ స్టాక్స్, నాట్ సైబేరియన్ క్రేన్స్. దాన్ని అవగాహన పెంచుతూ వీ హ్యావ్ టేకన్ అప్ సమ్ వర్క్ అండ్ ఇట్ ఈస్ బీయింగ్ కంటిన్యూడ్ బై అవర్ లైక్ ఇంట్రెస్టెడ్ ఫారెస్ట్ ఆఫీసర్స్. వాళ్ళు చాలా ఇన్వాల్వ్మెంట్తో కమ్యూనిటీని ఇన్వాల్వ్ చేస్తున్నారు. దీంట్లో ఈవెన్ లైక్ వన్ ఆఫ్ ద జస్ట్ పిక్చర్స్ వేర్ ఇన్ కమ్యూనిటీ మీటింగ్స్ చేసుకొని మనము మాట్లాడింది. అండ్ ఈవెన్ ఎడ్యుకేటివ్ అవేర్నెస్ ప్రోగ్రామ్స్ లో మెనీ స్కూల్ చిల్డ్రన్స్ మన ఫారెస్ట్ డిపార్ట్మెంట్ స్టాఫ్ ని ఇక్కడ తీసుకొచ్చి ఇక్కడ ఎలా కమ్యూనిటీస్ ఇన్వాల్వ్డ్ అన్నదను మనం అవేర్నెస్ కి ఇచ్చేస్తున్నాము. అండ్ దిస్ ఈస్ ఆల్సో గివింగ్ అ గుడ్ రిజల్ట్స్ ఇన్ టర్మ్ విలేజర్స్ కి ఒక గుర్తింపు వస్తుంది. అండ్ ఆల్సో ప్రొటెక్షన్ లో వాళ్ళ లోకల్స్ చాలా మంచిగానే ఇన్వాల్వ్ అవుతున్నారు. అండ్ ఈవెన్ అవేర్నెస్ ప్రోగ్రామ్స్ లైక్ 2K రన్ కానీ అప్పుడు చేసాం, ఇంకా కంటిన్యూషన్ లో ఉంది. లైక్ RO వాటర్ రీసెంట్ గా ఇన్స్టాల్ చేశారు. సో దిస్ ఈస్ వన్ పార్ట్ ఆఫ్ కమ్యూనిటీ కన్జర్వేషన్ ఏరియా నియర్ అవర్ అంటే కాలేజ్ డిస్ట్రిక్ట్ లోనే ఉంది. సో దట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద ఇంపార్టెన్స్. అండ్ కొక్రెబెల్లూర్ విలేజ్ ఇన్ కర్ణాటక స్టేట్, ఇది అంటే ఫార్మర్స్ డామినేటెడ్ ఊరిది. ఇక్కడను నెస్టింగ్ ఆఫ్ స్టాక్స్ పెలికన్స్ ని లోకల్ విలేజర్సే ఇది ప్రొటెక్ట్ చేస్తున్నారు. బట్ ఆఫ్ లైట్ అదే చెప్పినట్టు యంగ్స్టర్స్ దీని గురించి, ఈ ట్రెడిషన్స్ గురించి కానీ ప్రొటెక్షన్ చేయాలనేది తగ్గిపోతుంది లోకల్ పాలిటిక్స్ తో. బట్ లోకల్ NGOs కానీ ఫారెస్ట్ డిపార్ట్మెంట్ ఇక్కడ ఇంటర్వెన్షన్ చేస్తున్నావు, సో దట్ ఇట్ విల్ ఇంప్రూవ్ ద ప్రొటెక్షన్. హోప్ఫుల్లీ దట్ విల్ కంటిన్యూ. Like Chakrasila Wildlife Sanctuary is also one of the example wherein NGOs had good rapport with youth and వాళ్ళని ఇన్వాల్వ్ చేస్తూ, బికాస్ మెజారిటీ ఆఫ్ ద టైమ్ దే యూస్ టు డిపెండ్ ఆన్ ద ఫారెస్ట్ రిసోర్సెస్ కి. బట్ NGOs కొద్దిగా పర్సనల్ ఇంట్రెస్ట్ తో లోకల్ గా కిచెన్ గార్డెన్ ఎస్టాబ్లిషన్ చేయడం కానీ NTFP ప్రాజెక్ట్స్ చేస్తూ విలేజెస్ ఇన్కమ్ పెంచిన తర్వాత దే ట్రై టు ప్రొటెక్ట్ దీస్ ఏరియాస్. అండ్ ఆఫ్ లైట్ around 4,500 hectares was declared as official wildlife sanctuary in this area. And tiger reserve of Kalakad Munduttarai in Tamil Nadu is one of the examples. And manam tiger reserves kani protected areas lo eco development committees ante chestam, local communities involved chesti. And this is one of the good examples. I think so my co-speaker will also be telling his experiences regarding these EDCs kani ప్రొటెక్షన్ వాళ్ళు ఎట్లా చేస్తున్నారు విత్ ఇన్ దీస్ ప్రొటెక్టెడ్ ఏరియాస్. అండ్ సిమిలర్ ఆలివ్ రిడ్లీ టర్టల్ ప్రొటెక్షన్ ఈ మోర్జింగ్ బీచ్ ఆఫ్ గోవా, ఇది రిటైర్డ్ ఆర్మీ ఆఫీషియల్ వాళ్ళ నేటివ్ విలేజ్ వచ్చినాక అక్కడ ఈ చాలా డిస్ట్రక్షన్ చూసి హీ హిమ్సెల్ఫ్ ఇన్వాల్వ్ లోకల్ యూత్స్ ఫిషర్ ఫోక్స్ తో ఈ ప్రొటెక్షన్ కి ఇది చేశారు. పోచింగ్ ఆఫ్ ఎగ్స్ ని, హ్యాబిటాట్ డిస్ట్రక్షన్ ని ఆపి తర్వాత ఇది టూరిస్ట్ స్పాట్ లాగా మార్చేసి ఇప్పుడు హట్స్ ని లాడ్జెస్ లాగా కన్వర్ట్ చేసి ఇట్ ఈస్ ఆల్సో బీయింగ్ సపోర్టెడ్ బై ఫారెస్ట్ డిపార్ట్మెంట్ ఇన్ దట్ ఏరియా. నౌ దే ఆర్ లోకలీ అర్నింగ్ అండ్ ఎకనామికలీ మంచిగానే దే ఆర్ ఆల్సో వెల్ ఆఫ్ నౌ. అండ్ ప్రొటెక్షన్ లో చాలా ఇన్వాల్వ్ అయ్యి ప్రొటెక్ట్ చేస్తున్నారు. అండ్ కమింగ్ టు మై ఏరియా, ఇక్కడ నడికుడ అంట నందిపేట్ మండల్లో ఒక ఏరియా లైక్ వైల్డ్ లైఫ్ ఫోటోగ్రాఫర్ ఒకసారి అంటే హీ యూస్ టు అంటే ఇన్నర్ అరౌండ్ వెళ్తుండే, బట్ దిస్ ఈస్ ఆన్ ద బ్యాంక్స్ ఆఫ్ గోదావరి వేర్ ఇన్ ఫస్ట్ టైం వీ కుడ్ సైట్ ద ఫ్లెమింగోస్. అంటే ఇంతకు ముందు ఉండేవాళ్ళు మనకు అంత ఇది లేదు. దిస్ ఇయర్ వీ కుడ్ సైట్ మెనీ ఫ్లెమింగోస్ ఇన్ దిస్ ఏరియా ఆఫ్, అంటే మనకి మేజర్ గా హైదరాబాద్ దగ్గర ఒక
ఏరియాలో మనకి ఫ్లెమింగోస్ ఉంటాయి, లేదా మన కోస్టల్లో ఉంటాయి. ఇంటీరియర్ ఏరియాస్ లో దిస్ వాస్ ఫస్ట్ రిపోర్టెడ్ అండ్ దిస్ మేడ్ ఏ ఇంట్రెస్టింగ్ అబ్జర్వేషన్. అండ్ దిస్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద పొటెన్షియల్ సైడ్ బికాస్ ఇది మేజర్ గా మనకి ముంపు ప్రాంతంలో వస్తుంది, గోదావరి ముంపు ప్రాంతంలో. హియర్ ఆల్ ద ల్యాండ్ ఈస్ ఇనండేటెడ్ వెన్ ఇట్ ఈస్ లెవెల్స్ ఆర్ హై. స్లోగా వాటర్ తగ్గినప్పుడు గ్రాస్ ల్యాండ్ లాగా డెవలప్ అవుతాయి. అక్కడ మనకి బ్లాక్ బక్స్ చాలా ఇక్కడ కనిపిస్తాయి. అండ్ దిస్ వాస్ వైడ్లీ రిపోర్టెడ్ దిస్ ఇయర్ ఇన్ మెనీ నేషనల్ డైలీస్. ఈవెన్ ఇక్కడ మనకి కొన్ని స్పెసిఫిక్ ఇండియన్ గ్రే ఉల్ఫ్ అంటే మనం అనుకోలేం, ఇట్ ఈస్ టోటలీ ఏ రెవెన్యూ ఏరియా అక్వైర్డ్ బై దిస్ ప్రాజెక్ట్ పీపుల్. అరౌండ్ 3000 acres ప్రాజెక్ట్ ఏరియా ఉంటుంది, వేరేదాన్ని రెవెన్యూ ఏరియా ఉంటుంది. బట్ స్టిల్ దట్ కో ఎగ్జిస్టెన్స్ ఆఫ్ మెనీ వైల్డ్ లైఫ్ ఈస్ సీన్ హియర్. వీ హ్యావ్ ఈవెన్ బ్లాక్ బక్స్ ఇక్కడ చూస్తే మోర్ దెన్ 5000 బ్లాక్ బక్స్ ఉన్నాయి. దిస్ ఇస్ అనదర్ ప్రెస్ కవరేజ్. అండ్ ఈవెన్ పబ్లిక్ రిప్రజెంటేటివ్స్ ని ఆఫ్ లైట్ ఇన్వాల్వ్ చేసి ఈ వైల్డ్ లైఫ్ కన్జర్వేషన్ కు తీసుకొస్తున్నాము. అండ్ ఈవెన్ దిస్ ఇస్ వన్ ఆఫ్ ద స్పీసీస్ అంటే యూజువల్లీ రేర్లీ ఫౌండ్ పెయింటెడ్ శాండ్ గ్రోవ్స్ ఈ ఏరియాలో. యూజువల్లీ నిజామాబాద్ లో అంత ఫారెస్ట్ లేదు అనుకుంటాము, బట్ ఈవెన్ దెన్ వీ హ్యావ్ సమ్ బయోడైవర్సిటీ. ఇది సో దీస్ వర్ సమ్ ఆఫ్ ద డిస్కవరీస్. ఈవెన్ వన్ ఆఫ్ ద eagle which is rarely found, adu ikkada was shot and it was published in Times of India. This is one of the landscape, and ikkada potentially black bucks are in huge number, and this landscape also can be developed into a sanctuary or a community conservation reserve. It depends like how community vastar anedi. Local nu manam awareness programs తీసుకుంటున్నాము. Because of this off late like social media lo ee photographs kani idi chusi మెయిన్లీ హైదరాబాద్ చుట్టుపక్కల నుంచి చాలా టూరిస్ట్ ఇప్పుడు వస్తున్నారు ఈ ఏరియాకి. అండ్ దిస్ ఇస్ అదే దిస్ మే సూన్ గెట్ బ్లాక్ బక్ సాంచురీ అన్నది ఒక హైలైట్ ఇక్కడ ఈ ఏరియా మనకి. అండ్ మనము ఈ కన్జర్వేషన్ రిజర్వ్స్ ని ఎట్లా ఇంకా పీపుల్ ని ఇన్వాల్వ్ చేయాలా అనేది ఒక రీసెంట్ వరల్డ్ గ్రూప్ డిస్కషన్ లో వచ్చిన జస్ట్ పాయింట్స్ కొన్ని నేను హైలైట్ చేయడానికి ఇష్టపడతాను ఇక్కడ. మెయిన్లీ వాళ్ళ ప్రకారంగా అంటే డిఫరెంట్ అరౌండ్ 18-20 కంట్రీస్ హ్యాడ్ కమ్ ఓవర్ ఇన్ ఇండియా అండ్ దే డిస్కస్డ్ మెనీ ఆస్పెక్ట్స్ అబౌట్ హౌ పీపుల్ క్యాన్ బి ఎంగేజ్డ్ ఇన్ వైల్డ్ లైఫ్ కన్జర్వేషన్ అనేది. మెయిన్లీ ఈ కమ్యూనిటీస్ లో ఒక వాల్యూని కన్జర్వేషన్ వాల్యూని మనం క్రియేట్ చేయాలి. యూజువల్లీ మనం ఎన్విరాన్మెంటల్ సైన్స్ అనేది టెక్స్ట్ బుక్స్ లో కానీ ఇది పెడుతూ ఉట్టిగా చెప్పే బదులు అంటే ఇంకా దగ్గరలో చెప్తే లైక్ టేకింగ్ దెమ్ టు నియర్ బై కన్జర్వేషన్ ఏరియాస్ దేర్ ఇంపార్టెన్సెస్ ఇట్లా చెప్తుంటే ఖచ్చితంగా వాళ్ళలో ఒక వాల్యూ సిస్టమ్ డెవలప్ అవుతుంది అండ్ దే విల్ బి ఫ్యూచర్ అంబాసిడర్స్ ఆఫ్ కన్జర్వేషన్. అండ్ దేర్ విల్ బి లాట్ ఆఫ్ కాంప్లెక్సిటీస్ ఇన్ ఏరియాస్ అంటే కాన్ఫ్లిక్టింగ్ ఇంట్రెస్ట్. అంటే నేను అన్నది ఇప్పుడు ఈవెన్ నిజామాబాద్ లో అదే నందిపేటని మీరు తీసుకుంటే అక్కడ మెజారిటీగా ఫిషర్మెన్ ఉంటారు. ఇది మనము సాంక్చురీ కానీ ఏదైనా డెవలప్ చేస్తే దోస్ యాక్టివిటీస్ విల్ బి రిస్ట్రిక్టెడ్. సో హౌ మల్టిపుల్ ఇంట్రెస్ట్ షుడ్ బి నెగోషియేటెడ్ అండ్ అరైవ్ ఎట్ కన్జర్వేషన్ అనేది మనకు చాలా ఇంపార్టెంట్ ఉంటుంది. సో అందుకే మనం ఎడ్యుకేషన్ క్యాంపెయిన్స్ లోకల్ కమ్యూనిటీస్ ని ఇన్వాల్వ్ చేస్తూ చేయడము. ఈవెన్ మన ఆఫ్రికన్ మొజాంబిక్ లో దే ఆర్ అంటే లోకల్ కమ్యూనిటీస్ కెన్ యాజ్ ఏ ఫారెన్ టూరిస్ట్ లాగానే దే కెన్ ఎక్స్పీరియన్స్ దట్ సేమ్ థింగ్ వితౌట్ ఎనీ ఫీజ్. సో ఇట్లా కమ్యూనిటీస్ కి ఇట్లా ఇన్సెంటివ్స్ కానీ ఏదైనా ఇస్తుంటే ఖచ్చితంగా మనకి ఈ కాంప్లెక్స్ డైనామిక్స్ అనేది వీ క్యాన్ కట్ త్రూ. అండ్ ఎంగేజింగ్ ద మీడియా అండ్ అదర్ స్టేక్ హోల్డర్స్. మీడియా ఇన్వాల్వ్మెంట్ తో చాలా వరకు మనకి ప్లస్ పాయింట్స్ వస్తాయి. ఈవెన్ నెక్స్ట్ స్పీకర్ చాలా చెప్తారు మీకు ఇన్వాల్వింగ్ ఫిల్మ్ స్టార్స్ కానీ లేదా అదర్ సోషల్ మీడియాస్ తో హౌ ప్రొటెక్షన్ కి మనకి చాలా పుష్ దొరుకుతుంది ఇక్కడ. అండ్ అవేర్నెస్ జనరేషన్ అండ్ కమ్యూనిటీ అవుట్రీచ్ ప్రోగ్రామ్స్ ఖచ్చితంగా మనకి చాలా ఇంపార్టెంట్ ఉంటాయి. మెయిన్లీ ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్ అంటే ఆమూర్ ఫల్కన్స్ నాగాలాండ్ లో వస్తాయి. యూజువలీ ఇది హంట్ చేసేవాళ్ళు, లార్జ్ నెంబర్స్ లో ఉంటాయి కాబట్టి హంటింగ్ ప్రాక్టీస్ ఉండేది. దాంతో చాలా మనకు తగ్గింది పాపులేషన్. బట్ టు ప్రొటెక్ట్ ఇప్పుడు అవేర్నెస్ చాలా క్రియేట్ చేసి హంటింగ్ చేయకుండా
కొద్దిగా లీగల్ కాన్సిక్వెన్సెస్ను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తూ చాలా వరకు ఇప్పుడు తగ్గించారు. అండ్ ఈవెన్ లోకల్ ఎకో క్లబ్స్ ఎస్టాబ్లిష్ చేశారు. దిస్ హాస్ హెల్ప్డ్ ఎ లాట్ ఇన్ కన్సర్వింగ్. అండ్ ఈవెన్ యాజ్ ఎ గవర్నమెంట్ మనకి ఎనబులింగ్ ఎన్విరాన్మెంట్ క్రియేట్ చేయాలి, అప్పుడే మనం ఇది పీపుల్ని ఇన్వాల్వ్ చేయొచ్చు. సో ఇప్పుడు మీరు చూసినట్టు మనకి ఇండియాలో దాదాపు ఈ ఎనబులింగ్ ఎన్విరాన్మెంట్ ఉంది. ఇంకా కొద్దిగా పుష్ చేస్తే సో దట్ అవుట్ సైడ్ ఏరియా ఆల్సో వీ క్యాన్ ప్రొటెక్ట్. మీరు ఏరియా చూస్తే అదే 5% ప్రొటెక్టెడ్ ఏరియాస్ ఉన్నాయి, బట్ మెజారిటీ ఆఫ్ ద వైల్డ్ లైఫ్ ఈస్ బియాండ్ దిస్ ఆల్సో. ఈవెన్ మనం ఇక్కడ ఇప్పుడు తెలంగాణలో చూస్తుంటే చాలా టైగర్స్ ఆర్ ఫ్లోటింగ్ పాపులేషన్ ఫ్రమ్ నైబరింగ్ టైగర్ రిజర్వ్స్. మనకి తాడోబా అంధేరి నుంచి లేదా తిప్పేశ్వర్ నుంచి దాదాపు ఆదిలాబాద్కి మైగ్రేట్ అవుతున్నాయి. ఈవెన్ ఛత్తీస్గఢ్ నుంచి టైగర్ రిజర్వ్స్ నుంచి వీఆర్ గెటింగ్ ఇన్ ములుగు, భూపాల్పల్లి ఇట్లా ఏరియాస్లో టైగర్ మూవ్మెంట్ ఫస్ట్ టైం కనిపిస్తుంది మనకు. అండ్ రేజింగ్ ద అవేర్నెస్, ఇట్ ఈస్ వెరీ మచ్ ఇంపార్టెంట్. ఇట్ ఈస్ అ లాంగ్ టర్మ్ సొల్యూషన్, మనకి షార్ట్ టర్మ్ ఉండదు. సో అందుకే మనం యూజువలీ స్కూల్ పిల్లల్ని కానీ అప్ టు 10th వరకు మనం యూజువలీ మన తెలంగాణలో ఫోకస్ చేస్తున్నాము టువర్డ్స్ దిస్ కన్జర్వేషన్ అండ్ హౌ నేచర్ ఈస్ హెల్ప్ఫుల్ అన్నది మనం ఎప్పుడు అవేర్నెస్ చేస్తుంటాము. అండ్ లోకల్ కమ్యూనిటీస్కి రైట్స్ అండ్ అథారిటీస్ ఓవర్ ల్యాండ్, న్యాచురల్ రిసోర్సెస్ ఇస్తే, అండ్ ఇది పాడు చేయకుండా వాళ్ళకి ఈవెన్ అవేర్నెస్ ఇట్లా చేస్తే ఖచ్చితంగా మనం ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఇంకా మంచిగా చేసుకోవచ్చు. అండ్ ఇంకొకటి ఏమంటే బెనిఫిట్ షేరింగ్ మెకానిజమ్స్ చాలా దాంట్లో ఉంటాయి. మెయిన్ అలిగేషన్స్ ఏమొస్తాయంటే ఇనిషియల్లీ అన్ని మంచిగా జరుగుతాయి, కానీ తర్వాత బెనిఫిట్ షేరింగ్ మెకానిజమ్స్లో ఇబ్బందులు అయితే దీస్ బికమ్ ఏ హర్డల్స్ ఫర్ ప్రొటెక్షన్. ఇది బైండింగ్ అండ్ ట్రాన్స్పరెంట్ ఉంటాయి రెండు పార్టీలు. యూజువల్లీ ఇవి గవర్నమెంట్ ల్యాండ్స్ ఉంటే దే షుడ్ బి వెరీ మచ్ బైండింగ్. హౌ మచ్ విల్ షేర్, వాట్ కైండ్ ఆఫ్ యాక్టివిటీస్ విల్ టేక్ అన్నది దట్ షుడ్ బి బైండింగ్. అప్పుడు ఖచ్చితంగా ఈ కమ్యూనిటీ కన్జర్వేషన్ ఏరియాస్ విల్ సీ ద లైట్ ఆఫ్ ద డే. అండ్ ఎకనామిక్ ఇన్సెంటివ్స్ దే షుడ్ బి సస్టైన్డ్ బేసిస్. అంటే మీరు టూరిజం ఒకటి డెవలప్ చేస్తారా, ఇంకా వేరే ఆస్పెక్ట్స్ అక్కడ డెవలప్ చేస్తారా అనేది ఇంపార్టెంట్ ఉంటుంది. అండ్ మనము వాళ్ళకి ఆల్టర్నేట్ ఇన్కమ్కువే కొద్దిగా ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ దీంతో ఇస్తారా లేదా గవర్నమెంట్ ఇనిషియేటివ్స్తో ఇస్తారా ఇంపార్టెంట్ ఉంటుంది. అండ్ లాంగ్ టర్మ్ స్ట్రాటజిక్ ప్లానింగ్ ఈజ్ ఆల్సో వెరీ మచ్ ఇంపార్టెంట్. స్టేక్ హోల్డర్స్ని తీసుకొని హౌ 10 years డౌన్ ద లైన్ ఎట్లా చేయాలా, లేదా 20 సంవత్సరం ముందుకి మనం ఎట్లా ఉంటే ఏమవుతుంది అన్నది చేస్తే ఖచ్చితంగా దిస్ క్యాన్ బి ఇంప్రూవ్డ్ అ లాట్. అండ్ ఈ కన్జర్వేషన్ ఇష్యూస్ ఒక్కటే కాకుండా యూజువల్లీ కాన్ఫ్లిక్ట్ ఉంటాయి అంటారు. ఈ అగ్రికల్చర్ ఉండనివ్వండి, మైన్స్, ట్రాన్స్పోర్ట్, అంటే మన రోడ్ ఫార్మేషన్కి అగ్రికల్చర్ కంటే ఎన్క్రోచ్మెంట్స్ అవుతాయి. మైనింగ్ మెజారిటీ విల్ బి డన్ ఇన్ ఫారెస్ట్ ఏరియాస్ బికాస్ వీ డోంట్ హ్యావ్ వీ హ్యావ్ మెజారిటీ ఆఫ్ ద న్యాచురల్ రిసోర్సెస్ ఇన్ ఫారెస్ట్. సో దీంతో మనకి సింక్ చేస్తే ఈ కన్జర్వేషన్ని వేరే సెక్టర్స్ని మనకి ప్రొటెక్షన్ అనేది ఇంకా ఇంప్రూవ్ చేయొచ్చు పీపుల్ని. అండ్ కమిటెడ్ లీడర్స్ని వీ హ్యావ్ టు ఎంగేజ్ దెమ్. అండ్ లైవ్లీహుడ్స్ వీ హ్యావ్ టు డైవర్సిఫై ఫర్ ద పీపుల్. అండ్ ప్లానింగ్లో ల్యాండ్స్కేప్ ప్లానింగ్ అనేది ఇప్పుడు మనం వస్తున్నాం. ఇంతకుముందు ఓన్లీ ప్రొటెక్టెడ్ ఏరియా అంటే ప్రొటెక్టెడ్ ఏరియాగా చేసేవాళ్ళం, తర్వాత వాటర్ షెడ్ బేసిస్ వచ్చింది. ఇప్పుడు ప్రజెంట్ కాన్సెప్ట్ ఇస్ బియాండ్ ద ఏరియా, దట్ ఈస్ టోటల్ ల్యాండ్స్కేప్ని తీసుకొని చేయడం. అంటే ఫారెస్ట్ ఏరియా అంటే ఫారెస్ట్ ఒకటే కాకుండా అడ్జాయినింగ్ అగ్రికల్చర్ ఏరియా కానీ వేరే డిఫరెంట్ సెటప్స్ని మైండ్లో పెట్టుకొని మనం ఒక ప్లానింగ్ చేసుకుంటే ఇట్ విల్ బి వెరీ గుడ్ ఫర్ ప్రొటెక్షన్. అండ్ బెనిఫిట్ షేరింగ్ ఇంతకుముందు మళ్ళీ అంటే ఆల్టర్నేటివ్ లైవ్లీహుడ్స్కి బెనిఫిట్ షేరింగ్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. అండ్ అగ్రిమెంట్స్ అండ్ ఇన్నోవేటివ్ టెక్నాలజీస్ ఆల్సో షుడ్ బి ఇంబాబ్డ్. అంటే కొన్ని డెవలప్ కంట్రీస్లో మన కన్జర్వేషన్కి చాలా ఇప్పుడు అంటే యూజింగ్ ఆఫ్ రేడియో కాలర్స్ కానీ లేదా GPS, కెమెరా ట్రాప్స్, ఇట్లా మెనీ ఇన్నోవేటివ్ టెక్నాలజీస్ ఉంటాయి. దోస్ క్యాన్ ఆల్సో బి ఇంటిగ్రేటెడ్ ఇన్ ప్లానింగ్ సో దట్ కన్జర్వేషన్ బికమ్స్ వెరీ ఎఫెక్టివ్. అండ్ ఈ ఫండింగ్ గురించి అంటే మెనీ వరల్డ్ ఆర్గనైజేషన్స్ ఉంటాయి, ఇంటర్నేషనల్ ఆర్గనైజేషన్స్, సో దోస్ లేదా లోకల్ NGOs, అండ్ దెర్ విల్ బి సమ్ ఫిలాంథ్రఫిస్ట్ who can be tapped to use as identify them and access the funding to support this conservation. So this is from my side. Hopeful and నేను ఎక్కువ టైం తీసుకోలేదు. If
అంటే ఏదైనా డిస్కషన్స్ ఉంటే ఫోరంని ఓపెన్ చేయాలంటే నేను రవిశంకర్ గారికి కోరుతాను. థ్యాంక్ యూ. Thank you, sir. The participants, if you have any doubts, you can ask 1 or 2 queries now. Otherwise, you can post the questions in the chat box. Yes, madam. Can I ask some question, madam? Yes, sir. Yes, sir. You can. Sir, I have one small doubt. Sir, once upon a time, the Bharatpur sanctuary is a sanctuary, but now that is converted to a Keoladi Ghana National Park. What is the criteria for the conversion of a sanctuary into a national park? That is my one issue. Second one, I heard that you have worked in CCMB Hyderabad. How many number of Not in CCMB. CCMB. Yeah. I have not worked in CCMB. నేను అంటే IARI లో PhD చేశాను. As a forest officer was my అంటే ఇది ఒక్కటే జాబ్ చేసింది. I have not worked anywhere. I heard that in CCMB some lions were cloned. Is it true, sir? In CCMB some lions cloning గురించి అంటే క్లోనింగ్ అనకిన కన్జర్వేషన్ చేయడానికి లాకాన్స్ అనేది ఒకటి ఓపెన్ చేశారు. అంటే లయన్స్ ఒకటి కాకుండా మెజారిటీ థ్రెటన్ స్పీసీస్ ఏమేమి ఉన్నాయో వాళ్ళని దే హ్యావ్ ట్రై టు కన్జర్వ్ దేర్ అంటే ఎగ్స్ కానీ స్పర్మ్స్ ఇట్లా కన్జర్వ్ చేసి పెట్టారు. దీని గురించి నాకు ఐడియా ఉంది. బట్ క్లోనింగ్ ఐ థింక్ సో ఐ డౌట్ రిగార్డింగ్ క్లోనింగ్. అండ్ రిగార్డింగ్ మీరు ఈ శాంక్చురీ అండ్ నేషనల్ పార్క్స్ అన్నారు కదా, శాంక్చురీస్ లో యూజువలీ అంటే రెండు దాదాపు ప్రొటెక్టెడ్ ఏరియాసే. మనకి లెవెల్ ఆఫ్ ప్రొటెక్షన్ కానీ ఫండింగ్ నేషనల్ పార్క్స్ లో ఎక్కువ ఉంటుంది. నేషనల్ పార్క్స్ ఆర్ టైగర్ రిజర్వ్స్ వాట్ వి సే. సో నేషనల్ టైగర్ కన్జర్వేషన్ అథారిటీ ఉంటుంది. అండ్ సో మెయిన్లీ టు గెట్ హయ్యర్ ప్రొటెక్షన్ లెవెల్స్ అండ్ టు బెనిఫిట్ అదర్ ఫండింగ్స్ వి అప్గ్రేడ్ ఇట్ టు నేషనల్ పార్క్స్. అదొకటే మేజర్. అదర్వైజ్ బోత్ సెటప్స్ ఆర్ సిమిలర్ ఓన్లీ. Thank you very much, sir. Hello. Please, sir. Hello. Can I ask you, sir, one question? Yeah, please. Adagandi, please. Sir, I am from Nelapattu near Sulurpet. Yeah, I am lecturer. Yes. Yeah. You know, the flamingos, the largest number of flamingos are seen in Pulicat Lake. The feeding ground for the flamingos is Pulicat Lake, and breeding ground is the Rajasthan. I do feel. Yes. Rajasthan, where you can see. Sir, one thing. What steps you are taking for the vulture conservation? You know, this is the one of the natural scavenger. In vitro or in vivo, what steps you are taking? మనకి అంటే తెలంగాణలో వి హ్యావ్ ఏ వల్చర్ ఏరియా ఇన్ కాగజ్ నగర్. మనం ఇక్కడ ఏమైందంటే దట్ ఈస్ ఎ వెరీ ఇంట్రెన్సిక్ హ్యాబిటాట్. వెరీ రేర్ లాంగ్ బిల్డ్ వల్చర్ ఇస్ ఫౌండ్ దేర్. దానికి మన గవర్నమెంట్ ప్రకారంగా అంటే కొన్ని స్టెప్స్ మనం తీసుకున్నాము. ఫస్ట్ ఏరియా ప్రొటెక్షన్ ఒకటి చేసుకున్నాము. ఇంతకుముందు ఏమయ్యేదంటే దే యూస్ టు ట్రావెల్ టు లాంగ్ డిస్టెన్సెస్ అండ్ అక్కడ డైక్లోఫెనాక్ కానీ వేరే ఇట్లా తిని ఎగ్స్ హ్యాచింగ్ కాదు అనేది మేజర్ వాజ్ అ కన్సర్న్. సో అండర్ డిఫరెంట్ స్కీమ్స్ ఆఫ్ ద ఫారెస్ట్ డిపార్ట్మెంట్ ఓన్లీ వీ హ్యావ్ టేకన్ అప్ అంటే వాళ్ళకి ఫీడింగ్ కి డెడ్ కౌస్ కానీ ప్రాపర్గా ఈ ప్రాపర్ మీట్ వాజ్ ఆల్సో కెప్ట్ దేర్ ఓన్లీ నియర్ బై. అండ్ ఏరియాని ప్రాపర్గా ప్రొటెక్షన్ చేస్తూ హ్యాచింగ్ అయ్యేది లేదా కంప్లీట్ ప్రొటెక్షన్ ఒక్కటే మేజర్గా తీసుకున్నాము. విత్ దాట్ ద పాపులేషన్ హ్యాస్ క్లైమ్డ్ అప్ నౌ రిగార్డింగ్ వల్చర్స్ ఇన్ తెలంగాణ. అండ్ వేరే ఏరియాస్లను బ్రీడింగ్ ఇట్లాంటివి తీసుకుంటున్నారు. బట్ దట్ హ్యాస్ నాట్ స్కేల్డ్ అప్. అంతవరకు మనకి రిజల్ట్స్ ఇంకా వరకు రాలేదు అది. బికాస్ దెర్ ఆర్ లాట్ ఆఫ్ డిఫికల్టీస్ ఇన్ బ్రీడింగ్ వల్చర్. Thank you very much. Sir, good morning, sir. Good morning. Good morning, sir. Sir, just the continuation of the previous question. Sir, sodium diclofenac, you said that it's not the prime reason for
diminishing of vulture. I did not say prime reason. Sir. Prime reason అనలేదు నేను, అంటే మేజర్ గా రిపోర్ట్స్ స్టేట్ దట్ బికాస్ ఆఫ్ ద సచ్ మెడికేషన్స్ టు ద లోకల్ కౌస్, దాంతో దీని హ్యాచింగ్ ఇబ్బంది అయినది ఒక స్టడీ అన్నది నేను అంతే. ఓకే సార్. సార్ ఇంకొకటి ఏంటంటే సార్, ఇప్పుడు మనకి ఈ షెడ్యూల్ ఇప్పుడు బ్యాండ్ అయిందా సార్ ఈ డ్రగ్, మన డైక్లోఫినాక్, సోడియం డైక్లోఫినాక్? ఎందుకంటే నేను చాలా వెటర్నరీ హాస్పిటల్స్ స్టిల్ సీయింగ్ పీపుల్ ఆర్ ఇంజెక్టింగ్ దోస్ ఇంజెక్షన్స్ ఓన్లీ. అంటే టోటల్ గా ఏం బ్యాన్ కాలేదు మన కంట్రీలో, దే ఆర్ యూజింగ్ ఇట్, బట్ వీఆర్ ట్రైంగ్ టు రిస్ట్రిక్ట్ ఇట్ ఎస్పెషల్లీ ఇన్ ఏరియాస్ వేర్ ఇట్ ఇస్ ఫౌండ్. సార్ గుడ్ మార్నింగ్ సార్. ఓన్లీ రిస్ట్రిక్షన్ అంటే సార్ యాక్చువల్లీ ద vulture, the diminishing of vulture largely affect on entire biota and certain ecosystems are largely damaged, sir. So that much important flagship species is that. So why government and those authorities, why they are not taking that much serious? I'm just sharing my opinion, sir. So what are the stringent laws in this regard, sir? అంటే దీనికి నాకు అంత అవగాహన లేదు, ఎస్పెషల్లీ వల్చర్ కన్జర్వేషన్ గురించి. ఐ విల్ కమ్ బ్యాక్. Good morning, sir. Sunil, sir. May I help you in answering this, sir? I am Sheikh Hussain, researcher. I am the third speaker in this. So I had done my research in vultures, so I will be answering during my talk. Actually, diclofenac is completely banned. It is not there for veterinary use now. Instead of that, meloxicam is being used. And yes, diclofenac is not only the reason. Along with diclofenac, food scarcity and non-availability of the nesting sites or the roosting sites and high disturbance, habitat disturbance are the reasons for vulture decline. In Telangana, that is also in Eastern Ghats, actually we are not in cattle belt. We are having vultures, long-billed vultures, South India's highest population in Bejur, Adilabad. So the breeding ground is very well, and it is attached with the southern Maharashtra, the Gadchiroli region. So the population is well breeding there, and other places we don't have very good population. We are sighting the vultures, one or two, that's all. So the vulture is the diclofenac is completely banned, sir. Whoever has asked the question, it might be clear. It is in human use. We are using acylofenac and diclofenac compositions in different levels with different companies. So human level also we wanted to completely ban it. Okay, I'm clear. Thank you. Thank you, sir. Thank you very much for Sunil sir for sharing your insightful knowledge with us. Your session was full of valuable information on CCS, community conservative areas, and the related laws and policies, with a lot of examples and many case studies with beautiful slides. And we are ready to encourage our students to become IFS officers like you. We'll approach you later for guidance, sir. Thank you very much, Sunil sir. Next, let's resume towards our next session, which is on the topic conflicts and conservation of Asiatic elephant. With a long list of his achievements and glory, I would like to invite Sri Edikondalu Vadeboina IFS Garu, MM Hills Wildlife Division, Kollegal, Karnataka. I request Dr. Srinivas Kumar from the Department of Zoology to give a brief introduction of the resource person. Welcome, sir. Good morning to all the dignitaries, resource persons, guests, and participants. On behalf of Department of Zoology, BGNR Government Arts and Science College, Khammam, it is my honor to present our resource person of second session, Sri Edikondalu Vadeboina, IFS, District Conservator of Forests, MM Hill Sanctuary, Karnataka. He is a 2011 batch Indian Forest Service officer of Karnataka State. Hailing from a rural agrarian family, he worked hard to complete his agricultural MSc, and with a passion, he became an IFS officer. At the beginning of his career, he worked in Karwar and Koppa as trainee IFS officer. He proactively introduced early warning systems, innovative barricading, capture and training of elephants in Madikeri division, where human-elephant conflict is rampant. He worked as Mysore Wildlife Deputy Conservator of Forests,
and introduced bird census techniques for Ranganthittu Bird Sanctuary. He also prepared 5 awareness videos for Karnataka Forest Department covering prevention of forest fire, Vanamahotsava, plastic-free forests, elephants and tiger conservation. Now he is working as Deputy Conservation of Forests, MM Hill Sanctuary, Karnataka. He was benevolent to accept our invitation. Thank you, sir, for accepting our invitation. Now I humbly request, sir, to address the gathering. Thank you, sir. Sir, please unmute, sir. Please. Good morning to everybody, and thank you, SR and BGNR Government Arts and Science College, for inviting me for this lecture, and KSS Ratna Prasad sir, Principal, Dr. Srinivasalu, Dr. Ravi Shankar, Dr. Neeraja, and other faculty of the college for the conducting this wonderful national webinar. And I thank my colleague and my best friend Sunil Iramat, who is very inspiration for me in my preparations and all, and his insightful thoughts and the examples, and dealt the entire topic very depth and covered the entire gamut of the important issues of the case studies of the entire India. Thank you, Sunil, for such a great lecture and inspiration for all. And my topic, I may start maybe within 1 minute. ಸುಮ್ಮ ಇದು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಇದು ಡೆಸ್ಕ್ಟಾಪ್. ಬನ್ನಿ ಸಾರಿ ಅದಿಟ್ಟು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಏನು ಬೇರೆದು ಅಂತಲ್ಲ, ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಹಳೇದು ಓಪನ್ ಆಗಿರೋದಲ್ಲ, ಇದೆಲ್ಲ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾ? ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇವಾಗ ನಿಮ್ದು ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದಾರ ಸರ್ ಅದು ಈಗ? ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶೇರಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲೇ ಕೊಡಿ. Okay, now I am okay. ಇವಾಗ ಸ್ಕ್ರೀನ್. Hello everybody, can you see my screen? Yeah. Okay.
Hello. Hello. But we can see only your window, sir. The window picture. And Not any title. మాస్టర్ అది షేరింగ్ లో కొద్దిగా అంటే ప్రెజెంటేషన్ కి వెళ్ళండి జూమ్ లో presentation కి వెళ్ళాలి. అంటే జూమ్ లో షేర్ స్క్రీన్ ఉంటుంది, ఇది సపరేట్ గా మీరు ఓపెన్ చేసి పెట్టండి ప్రెజెంటేషన్. You are ಸರ್ ಅಲ್ಲೇ ನೋಡಿ ಸರ್, ಶೇರ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ జూమ్ లో. న్యూ షేర్ లో షేర్ ఉంటుంది మాస్టర్. ಹೌದು ಸರ್. ಮತ್ತೆ ಇದು ಸರ್ ಕ್ವಶನ್ ಆಫ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಕೊಡಿ ಸರ್. కింద గ్రీన్ కలర్ ఉంటుంది చూడు, ಕೆಳಗಡೆ ಶೇರ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶೇರಿಂಗ್. ಯು ಆರ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶೇರಿಂಗ್ ಅಂತ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. అది యువర్ అంటే ఫస్ట్ ఓపెన్ యువర్ పీపీటీ సార్, దెన్ పీపీటీ ఓపెన్ చేసి పెట్టండి మాస్టర్. పీపీటీ ఐ హావ్ ఓపెన్. ಈಗ ಪಿಪಿಟಿ నౌ షేర్ స్క్రీన్. ಅಲ್ಲ ಸರ್, ಈಗ ಪಿಪಿಟಿ అంటే అది స్లైడ్ షో పెట్టేసండి మాస్టర్. స్లైడ్ షో పెట్టేసి మళ్ళీ జూమ్ కి వచ్చాయి. స్లైడ్ షో పెట్టి యూ కెన్ కమ్ టు ಮಿನಿಮೈಸ್ ಮಾಡಿ ಸರ್, ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿ ಸರ್. మినిమైజ్ క్లోజ్ ఏం చేసే అవసరం. స్లైడ్ షో పెట్టాలా మాస్టర్? స్లైడ్ షో పెట్టండి. ಇವಾಗ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಸರ್, ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಲೈಡ್ ಶೋ ಕೊಡಿ ಸರ್. ಈಗ ನಿಮ್ದು ಇದನ್ನು ಶೇರ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಅಂಡ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ನಿಮ್ದು ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಸರ್. ಇದಾ? ಇವಾಗ ಶೇರ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಲೇಔಟ್ ಕೊಡಿ ಸರ್. ಇದು ಇದು ಕೊಡಿ ಸರ್. ಶೇರ್ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿ ಸರ್, ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿ ಸರ್. ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ ಕೊಡಿ ಸರ್ ಶೇರ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್. ಶೇರ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಕೊಡಿ ಸರ್. ಈಗ ಕೊಡಿ ಸರ್ ಕ್ವಶನ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶೇರ್ ಕೊಡಿ ಸರ್. నౌ ఇట్ ఈస్ ఓకే. నో మాస్టర్, ఇంకా రాలేదు. ఎగ్జాక్ట్ గా మీది విండోస్ కనిపిస్తుంది, బట్ నాట్ యువర్ ప్రెజెంటేషన్. అదర్వైజ్ హోస్ట్ కి మీరు పంపిస్తే దే కెన్ ఓపెన్ ఇట్ మాస్టర్. హోస్ట్ కి పంపిద్దామా? హోస్ట్ కి పంపించేసారు. యు కెన్ జస్ట్ సెండ్ టు మై వాట్సాప్ ఏడుకొండలు సార్. వాట్సాప్ పంపించండి మాస్టర్, యు కెన్ ఓపెన్ ఇట్ దేర్. నా వాట్సాప్ గాని సెండ్ చేయండి. పోస్ట్ నాకు పంపించండి మీరు. పంపిస్తాను ప్లీజ్. ఎట్లా పోతుంది ಇದರಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಲ್ಲ ಸರ್, ಮೇಲ್ మాస్టర్ యు కెన్ మ్యూట్ యువర్ సెల్ఫ్ టిల్ దెన్. ఓకే, 1 minute. లాస్ట్ టైం స్క్రీన్ షేర్ నా వాట్సాప్ కి పంపించండి. వాట్సాప్ సరే, లేదంటే మెయిల్ కి పంపించండి. నేను మెయిల్ పెట్టానా? మెయిల్ పెట్టండి. షూర్. ಇದು ಮಿನಿಮೈಸ್ ಮಾಡಿ, ಇದು ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಸರ್. ಇದಾ? ನಿಮ್ದು ಇದು ನಿಮ್ಮ ಐಕಾನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಸರ್, ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಸರ್. ದೊಡ್ಡದು ಮಾಡಿ ಸರ್, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮೈಸ್ ಮಾಡಿ ಸರ್. ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮೈಸ್ ಮಾಡಿ ಸರ್. ಮಾಡಬೇಕು ಇನ್ನೊಂದು మెయిల్ ఐడి పంపించాను, దానికి సెండ్.
Sorry for the inconvenience. The PPT is some technical problem. It has stopped. We'll resume it in 2-3 minutes. Meanwhile, I want to share a quote with you. I know one person, Paul Oxton, founder of Wild Heart Wildlife Foundation. He says that only when the last of the animal's horns, tusks, skin, and bones have been sold, will mankind realize that money can never buy back our wildlife? So we have to think on, will
mankind realized that money can never buy back our wildlife. Yes, money can never buy back our wildlife. So we have to take care of our wildlife. Actually, many people will give the slogan, save the nature, save the wildlife. But save from whom? Save from who? We have to save the nature, we have to save the wildlife from ourselves. So everyone should take the responsibility for wildlife conservation. It is not the responsibility of only the forest department, it's the responsibility of every citizen, every humankind. So ready, sir? ఏమో మరి వస్తుందని చెప్పిండు నాతో. Okay. Ready, Venkat. And sorry for the inconvenience due to technical reasons. So now this is time to gain the strength of the next resource person. For that, I would like to invite Sri Sheikh Hussain, freelance biodiversity researcher and conservationist, India, on the topic Indian biodiversity and its conservation. I request Mr. M. Venkateshwar Rao, Assistant Professor of Zoology, to say some interesting facts about the resource person. Welcome, sir. Very good morning to you all. And we are very sorry, sir. Sri Edukondale, sir, please forgive us. And now we have with us an eminent resource person, Sri Sheikh Hussain, sir. He is a freelance researcher and a conservationist. He has 15 years of experience as a conservationist.
He has also have 5 years of experience in laboratory of conservation of endangered species at Center for Cellular and Molecular Biology, Hyderabad. He worked in projects like Vulture Project to find out nesting and roosting sites of vultures in Eastern Ghats. He has also worked in Line-tailed Macaque Project in Annamalai Tiger Reserve in Tamil Nadu. He did camera trapping of tigers in Nagarjuna Sagar Srisalam Tiger Reserve. He worked with organizations like WWF, Andhra Pradesh State Forest Department, and Greater Hyderabad Society for Prevention of Cruelty to Animals. He is presently working on biodiversity projects of all over India in collaboration with various organizations related to wildlife and environmental protection. He is also mentoring civil service aspirants, particularly for IFS services. He got his research papers published in international journals like PLOS, One International Journal of Psychology, and Folktale, etc. He contributed for some chapters of a book on Pictorial Field Guide to Biodiversity of Telangana, which was published in 2019. Thank you very much, sir, for accepting our invitation and sharing your knowledge with our participants. With this brief introduction of you, sir, I hand over to you, sir. Thank you very, very much. Indian Biodiversity and Conservation. What's that? Hello. Hello. Am I audible? Yes, sir, you are audible. Good morning, sir. Good morning to all. Is my presentation visible, sir? Yes, sir. Okay. Thank you. Thank you for inviting. It's a great occasion. I first like to congratulate SRBGNR College for taking such an occasion for bringing awareness on India's biodiversity and its conservation and inviting different resource people from different parts and sharing their knowledge with the students. So this is a great occasion to share my things. Thank you for inviting me as a resource person, sir. I am delightful to share my knowledge, a little bit knowledge on biodiversity. Hope it will be useful for the students. So today I am going to speak on Indian biodiversity and its conservation. So coming down to say that India is one among 17 mega diverse countries of the world. So India is a mega diverse country. Mega diverse country is a country where we have a lot of species richness, particularly in a particular landscape. Such countries like Mexico, Brazil, lot of countries are there, totally 17 countries. India is 17 among them, and we rank 8th place in the biodiversity richness. And United Nations in 2010, it has declared that 2011 to 2020 will be a biodiversity decade and 2020 as super biodiversity year. And India is one of the Wavilos center of origin. Wavilos center of origin, there are totally 8 centers of Wavilos origin in all over the world. This is proposed by a scientist called as Wavilo. According to his hypothesis, he said that there are few places in all over the world which are called as center of origin, which gives different types of bioresources which we are using for our daily day-to-day use. So India is one such type of 8 bioresources centers of Wavilos origin of all over the world. In India, we have 49,600 plant species, including fungi and lower plants. In
that we have approximately 18,000 flowering plants and 3,500 medicinal plants. 7% of world's flora is in India, and it has species richness and one of the highest endemism in it. And we have 1,02,161 animal species, including Protista. This is present just in 2.4% of all over the land. If we see all over the land percentage of all the countries comparatively as 100%, India consists of only 2% of land area, that is 2.4%. 2.4% means it is fourfold. When we are having 2% of land area consisting of 2% of biodiversity, it is called as equal. We are having now 2.4% of land area and have 8% of world's biodiversity. So we rank 8th in world's biodiversity richness. Till now, only 1.7 million species are known. Still, an estimate of 8 to 10 million species could exist on Earth. This has been published in 2019 by some scientists, international scientists, and still a lot of species have to come. Due to human activities, we might not know which species have we discovered and what is the use of that, and what species we have not seen till yet, and it could go towards extinction. That is, we might see it never again. So fauna, coming down to fauna, India has 91,420 invertebrate species, and out of that 26,700, almost 27,000 are endemic. That is insects, butterflies, Lepidoptera, Hymenoptera, all what you see, almost a lot of species like invertebrates. And we have 3,396 fish species, 482 are endemic in it, 417 amphibians, 287 are endemic in it, 614 వేరే చూడాలంటే వాట్సాప్ లో ఇంకొక మెసేజ్ వచ్చింది చూడాలంటే 120 are endemic out of that, and we మధ్యలో have తలలకి 43 bird species out of that, 81 are endemic. మధ్యలో We have 429 mammals and 45 are endemic. Out of that, 18.5% are endemic. A lot of these species are threatened because of human activities, oceanic pressures, or could be a natural problem also. And 10% of countries' wild flora and fauna are on threatened list of verge of extinction. So this is just the diversity of beetles. I wanted to show you this. And this is World Bee Day, different types of bees. And a lot of discoveries are being happening from our country. So this is the recent paper just in October. 3 new species of odonates have been discovered in India. And lot of new snakes, a lot of new spiders, amphibians, frogs. Recently a paper has come up saying that there is a frog which has been discovered in Eastern Ghats. Again, it has been found in Western Ghats also. Lot of new things. Again, new damselfly which has been discovered in Nicobar Islands, Andaman and Nicobar Islands by ZSI scientist K. Subramaniam. So a lot of things are coming up. There are a lot of institutions like ZSI, BSI, NCBS. A lot of institutions are working out, and many new species are being discovered day to day in India. A lot of work has to be done again. So these are different types of sponges, porifera. So floral diversity, India has 49,600 known plants. This is the data of BSI 2019 published. And we have flowering plants, that is gymnosperms and angiosperms. In India, we have 81 gymnosperms, and angiosperms we have 18,500. And out of that, we have a lot of endemism, that is 7% are endemic, that is they are not found anywhere else in the world. Non-flowering plants like bryophytes and pteridophytes, India is having 2,754 bryophytes and pteridophytes 1,293. Other than that, we have a lot of number of virus, algae, fungi, lichens, which are year by year, every year, new species are being found out by a lot of scientists. This is according to Champion and Seth in 1968. The classification of India's forests have been classified into 5 major types. They have been again subdivided into 16 subtypes and subdivided into 64 major types. So we are having different types of forests because India is the second largest peninsula after Saudi Arabia, and it has world's largest, highest young fold mountains, the Himalayas. We have Thar Desert, that is the desert in Rajasthan. We have Eastern Ghats, we have the Western Ghats, world's hotspot biodiversities. We have Northeast India, we have different types of vegetation like tropical wet evergreen forest, semi-arid forest, we have montane alpine forest, we have mangroves. So totally they are divided into 64 subtypes. India comes under even the biodiversity hotspots also. Totally in all over the world, we have 35 hotspot biodiversities. This is given by Conservation International, an organization. India has 4 hotspot biodiversities. These are the Himalayas, Indo-Burma region, Sunda land, and the Western Ghats. So we will be describing it brief again.
So based on this, because of its landscape, because of its terrain, different types of terrain, habitats, vegetation, geographical area, India has been divided into 10 biogeographic regions. So these are Trans-Himalayan region, Himalayas, Gangetic Plain, semi-arid desert, Deccan Peninsula. We will be discussing it next coming slides. So the first one is Trans-Himalayan region. It constitutes of 5.6% of total geographical area. It is the area where it comes under Ladakh, Jammu and Kashmir, northern Sikkim, Lahul Spiti of Himachal Pradesh, and it consists of alpine steppe vegetation and harbors a lot of endemic species like wild sheep, Himalayan thar, snow leopard, migratory black-necked crane, etc. Then the Himalayan zone consists of 6.4% of the geographical area. It has highest peaks of the world, and it's one of the richest in terms of habitat and species. It consists of alpine and subalpine forests, grassy meadows, and moist deciduous forests. It consists of bharal, ibex, markhor, thar, Himalayan thar, taiken, hangul deer, musk deer, and other species here. Indian desert, the desert region we all know, the whole over the state, maximum it is in Rajasthan and North Gujarat, the Kutch region, northern Gujarat comes under this 6.6% of the area, and it consists of wolf, caracal, desert cat, hobra bustard, great Indian bustard, which is one of the critically endangered birds presently now. Semi-arid region, 16.6% of transition zone between the Thar Desert and Western Ghats. It consists of sambar deer, cheetal, lion, the Asiatic lion, caracal, jackal, and wolf. Next is the Western Ghats, 4% of the total area. It is one of the hotspot biodiversities. It consists of tropical wet evergreen forests, and out of all over the Western Ghats, 139 sites have been declared as UNESCO's World Heritage Sites also. And it has 15,000 species of higher plants, of which 4,000 are endemic completely. And it consists of lot of endemic plants, endemic animals, which are found nowhere else in the world, like Nilgiri langur, lion-tailed macaque, grizzled giant squirrel, Malabar civet, Nilgiri thar, Malabar grey hornbill, Travancore tortoise, cane turtle, which is found only in a small pocket called as top slip in Anamalai Tiger Reserve in Tamil Nadu. So, and we have Deccan Plateau. It's 42% of the total area, and this is the largest biogeographic zone of our country out of the 10 regions, and it is in the states of Madhya Pradesh, Maharashtra, Orissa, Telangana, and it has deciduous forests and thorny scrub jungles. It consists of cheetal, sambar deer, nilgai, chausinga, walking deer, Indian gaur, which is the largest cattle, wild cattle, black buck, elephant, Elephas maximus, buffalo, wild buffalo, swamp deer, etc. Next is the Gangetic Plain, the fertile region from where the Ganges River flows from the Himalayas. So the whole region where it flows over the basin is called as the Ganga River Basin, and it is the Gangetic Plain, and it is one of the highest fertile areas of all over the world, because of which it makes the highest, densest populated areas of all over the world. The population of Uttar Pradesh is 22 crores. If you just imagine, based on the population, if countries are made as the highest number, Uttar Pradesh would have been the largest populated, fifth largest populated country in all over the world. Just imagine, because of the fertility in this region. It consists of one-horned rhinoceros, Rhinoceros unicornis, found in Manas National Park and Kaziranga National Park of Assam, elephant, buffalo, swamp deer, hog deer, speed hare, etc. Next is the northeast region, another hotspot biodiversity, 5.2% of the total area. It is one of the hotspot biodiversities, Indo-Malayan region and Indo-Chinese region. Lot of species, lot of again endemic species in plants and animals are found here. Chapel langur, holag gibbon, pygmy hog, etc. And the coastal regions from Gujarat coast to almost like Sundarbans, world's largest mangroves in West Bengal. We have the coastal region, east coast and west coast. We have 2.5% of the total area. It consists of sandy beaches, mangroves, mud flats, coral reefs, marine angiosperm pastures, etc. From Gujarat to Sundarbans, the largest, longest coastline, 5,423 kilometers. Again, if you join with the islands also, it comes to 7,000 kilometers length. A total of 25 islands of Lakshadweep, which are of completely coral origin, are found in this. Next is Andaman Nicobar Islands, just 0.3% of tropical moist evergreen forest, and north to south oriented. They are formed by the Arakonoma Hills. That is, after the extension of the Himalayas, the north-south extension of those hills, the northeastern hills, they have been formed as the tips of those Arakonoma Hills have been formed as Andaman and Nicobar Islands. They are almost 90 kilometers away from Sumatra Indonesian region, and they
they have highest endemic flora and fauna, not found anywhere else in the world. Again, northeastern Himalayas, the states Sikkim, Arunachal Pradesh, Assam, Tripura, Meghalaya, Mizoram, all come under this. And along with Nepal, Bhutan, these are the parts, and they consist of a lot of endemic richness. And they have many species which are not found anywhere else in the world, like gymnosperms, bryophytes, pteridophytes, a lot of them. A lot of flora are being discovered till many species are being discovered there. And this place, lot of recently many amphibian species, birds, like 2004 Bougainvillea, a species of bird species has been discovered by Bugun tribe from there. And this community has got the National Biodiversity Conservation Award last year also in 2019. And there are a lot of fauna which are found here, like in Namdapha National Park, a new record of mammal, a squirrel, new snake, and last year a new spider also has been, Kalazar spider, which has been found out in this place. A lot of research is being found out and going on, and a lot of species to be expected from this place. Western Ghats, again, I wanted to make it more elaborate. 4,490 arborescent taxa which are found, and as many as 300 plus are endemic from this region. And more than 1,500 endemic species of dicotyledonous plants are found here. 245 species of orchids belonging to 75 genera, of which 112 species in 10 genera are endemic to this region. They are not found again anywhere else. Nilgiri Hills, the Cardamom Hills, Kalakadamundantura Hills, they are known for orchids. That's the heaven for orchids. Along with the Northeast India also, these are the two places where a lot of orchids, endemic orchids are found. And many species are endemic and other species are going towards threatened. And you had seen last year also, it has been affected by floods, this region, Kerala region. And a lot of species, because of the development, proactive development, railway lines are being proposed in Karnataka. A lot of conservationists and many environmentalists are fighting against to stop that. That is pro-development, in order to make aware the government that this species, if it is gone, it is completely gone. So rare fauna like in lion-tailed macaques, Nilgiri langur, Nilgiri thar, many of them are found here. Okay. We have biomes that is almost all wetlands. India is part of Ramsar wetlands, and we have galactic wetlands, so Morari, which have been formed because of the galactic tectonic plates are found, tectonic wetlands are found, oxbow wetlands are found, lagoons are there, crater wetland. We have the only crater wetland, that is the Lonar Lake in Maharashtra. And we have saltwater wetlands, Pongong So, Morari, and Sambar Lake in Rajasthan. It was in news because of lot of birds being died because of botulism, botulism disease. Because of that, water being taken up by the birds in this place in Rajasthan. Then we have reservoirs like Hirakud Dam, Bhakra Nangal Dam, and mangroves, Bhitarkanika, Sundarbans, and other coral reefs. Lakshadweep is completely of coral region. Protected areas. Because of this, Government of India, Sunil sir has explained you completely. I will be taking it briefly. Geographical area, out of the total geographical area, 32,87,263 square kilometers is our land area. And we are having currently 104 national parks and 551 wildlife sanctuaries and 88 conservation reserves, community reserves 163. A lot of them are being added. Sir has explained clearly about all this, and we have 900 plus protected areas in our country presently. Biodiversity and protected areas. So not only that, we have other protected areas like biosphere reserves. Totally 18 biosphere reserves are there. In 1972, there was a convention in Stockholm. So there, man is dependent on biosphere, that is wildlife, flora, fauna, biodiversity, rivers. So based on a set of 13 different rules, an area which could consist of different national parks and wildlife sanctuaries, and where human settlements are also there, it could be declared as a biosphere reserve. So India's first biosphere reserve, Nilgiri Biosphere Reserve, was declared in 1986, and it is in the states of Karnataka, Kerala, and Tamil Nadu. After that, later on, we have declared totally 18 biosphere reserves. And 17th biosphere reserve is Sheshachalam Biosphere Reserve, which is in our adjacent state Andhra Pradesh, and 18th biosphere reserve which has been formed is Panna Biosphere Reserve in Madhya Pradesh. We have tiger reserves also. Totally 50 tiger reserves are there. In 1973, Project Tiger was launched, and Tiger is a
top of pyramid. It's a keystone species and we have to protect it, because when you protect tiger, it keeps the control over the herbivorous species and they keep the control over the weeds and the plants which are in any protected area or in any forest. So when tiger is protected, so we give concentration and protect tigers. So tiger reserves have been declared. Totally 50 tiger reserves are there. Even in our Telangana state also, we have Kaval Tiger Reserve and Amrabad Tiger Reserve. We have other tiger reserves. Initially, 9 tiger reserves were declared. The first almost like 20 to 30 years, it was called as the golden period of tigers. But in 2004, Project Tiger was removed, and now in 2006, National Tiger Conservation Authority looks after the tiger reserves. And there have been the formation of Wildlife Crime Control Bureau also. And we have elephant reserves. Totally 32 elephant reserves are there in our country. Elephant is a landscape animal. So whenever any elephant is there, so it feeds on different types of vegetation and it helps in the seed germination. So the whole over the forest will be dependent, and many species germinate because whenever the seed does not dehiscate, it gets digested in the elephant's stomach and it gets sprouted. So the forest regeneration elephants help. So elephant reserves are very, very important. And we have 32 elephant reserves, and India has one of the world's highest Asiatic elephant population in Nilgiri Hills in South India. We have other species specific reserves, other bird sanctuaries, Ramsar wetland sites. Now it has been declared we have 37 Ramsar wetland sites. India has a lot of them. I will be giving you the list. Next, marine and coastal reserves, 38 mangroves. Mangroves are very, very important because they protect us from the natural calamities like tsunamis and cyclones from the coastal regions. So they are very, very important. Need to protect them. There are totally 551 existing wildlife sanctuaries, and India covers an area. So we had discussed this, 3.64% of total geographical area. These are the tiger reserves, 50 tiger reserves of our country. 18 states of our country are having tiger reserves. And even our state like Telangana, Andhra Pradesh, Kerala, Karnataka, Tamil Nadu, Maharashtra, Madhya Pradesh. Madhya Pradesh is known to have the highest number of tigers. And other than that, even in the Northeast India also we have tigers. And Arunachal Pradesh last year, the tiger has been found almost at the elevation of 3,500 meters. So it has been found that it is expanding its territory also. Next, Ramsar wetland site we have discussed, 37 Ramsar wetland sites, very, very important Ramsar wetland sites in our adjacent state, Andhra Pradesh. We have Kolleru, Nelapattu, Pulikat, Astamudi in Kerala, Vembanad. Then we have Kolar, Bhoj in Madhya Pradesh. Then we have Dal Lake in Kashmir, So Morori. A lot of them. Many of the wetland sites are there. Ramsar wetland sites are there. Ramsar is a place in Iran. In 1971, there has been a meeting by different countries to protect, in order to protect the wetlands. Wetlands are ponds, lakes, rivers, freshwater bodies. Because man is directly or indirectly dependent on them, and a lot of biodiversity is protected and they support a lot of biodiversity. So we need to protect and conserve wetlands. Based on that, every year on February 2nd, World Wetlands Day is celebrated. So from that, these wetlands have been declared as Ramsar wetland sites. So there is a record called as Montreux's record, in that these Ramsar wetland sites are maintained. And different types of wetlands and their areas and when they have been established. This is the state where they are present. List of marine protected areas in Peninsular India: Koringa, Krishna, Pulikat in our adjacent state. And we are also having a lot of other states, Point Calimar in Tamil Nadu, Pulikat Lake, and Sundarbans in West Bengal. A lot of them are there. These are the list of marine protected areas. Then biosphere reserves, we have discussed about biosphere reserves. Totally 18 biosphere reserves are there. Sheshachalam Biosphere Reserve, Nilgiri Biosphere Reserve, Gulf of Mannar, Agastyamalai, then Gulf of Kutch, and Achanakmarg, Amarkantak, Panchmari in Madhya Pradesh, Panna. Okay, even Panna Biosphere Reserve, it has been recently declared into UNESCO World Heritage Sites also. So out of the totally 18 biosphere reserve, we are having totally 7 of them, now 8 World Heritage Sites. In that, Greater Himalayan National Park, Nanda Devi National Park, Koiladu Ghana National Park in Rajasthan, Western Ghats. I said you totally 139 sites in the states of Gujarat, Maharashtra, Madhya Pradesh, Gujarat, Maharashtra, Karnataka, Goa, Tamil Nadu, and Kerala are in Western Ghats. Then Kaziranga National Park of Assam, Manas, and Sundarbans. So
Migratory birds which fly to India are Eurasian curlew. All these are the migratory birds, rare birds, very, very rare birds which come to India every year because we provide the habitat, suitable habitat and providable conditions because of severe winters in northern hemisphere, from Siberia, from northern parts of the globe. A lot of birds, they migrate to southern parts, that is to India, and we get them to see in different wetlands. So these wetlands are very, very important as we support. They are the breeding grounds, wintering breeding grounds. And these are the critically endangered birds of India. Few I wanted to show, like slender-billed vulture, great Indian bustard, which has become recently, their number is expected to be less than 150. And Government of India, along with Wildlife Institute of India, it has started Great Indian Bustard Project. A lot of projects are there. We will be discussing few of them. And so white-bellied heron, which is found in Arunachal Pradesh, very rare bird. Bougainvillea, the center bird, which I had said you, it is found in Arunachal Pradesh, recently discovered in 2004. And there are other vultures and forest owlet only found in Maharashtra, Vidarbha region. Jordan cursor, it's a Jordan's double-banded cursor. The last bird which I am showing you, it's a very, very rare bird, expected to be only 20 individuals in Lankamalleshwara Wildlife Sanctuary of Kadapa district of Andhra Pradesh. Very, very rare bird, and it is also highly critically endangered. And these are the state-wise representatives. So we have national representatives. Our national animal is tiger. We all know national bird is peacock, peafowl. Then we have national tree. We have national flower, lotus. We have national heritage animal declared as dolphin. National heritage animal as elephant. National aquatic animal as dolphin declared in 2010. And recently, Project Dolphin also has been started by Ministry of Environment and Forest this year. And we have different state representatives, that is state animal, state bird, state tree, and state flower. So you all might be knowing about Telangana also. We have state animal as spotted deer, axis. We have state bird as Palapita. We all say that it is Indian roller. We have Jammi Chettu as our state tree. We have Tangedu, that is which is used in the festivals of Bonalu, and we use in Batkamma for making Batkammas. We use that Tangedu flower. Archiliformis. So it is used as it is declared as state flower of Telangana. This is Sarvastelling, Sunil Sarvastelling, Aribada, every year at the Rushikulia beach of Orissa and the other coasts also in Vasai of Maharashtra also. These olive ridley turtles, there are totally 29 species of turtles and tortoises in India. Out of that, 24 are freshwater and 5 are marine. And this is the olive ridley turtle which comes every year. And a lot of these turtles can be seen on this beach and they come for egg laying. That is called as Aribada. That is known as Aribada. And the arrival of these turtles, they come, they lay the eggs and they go back again to the ocean. Every year this is seen, and this is once a lifetime to be seen. And now these olive ridleys are being well protected by the community there, Rushukelia Sea Turtle Protection Committee. And because of having these many things, there are a lot of threats to our biodiversity. That is habitat loss, fragmentation, and degradation. It is resulted due to agricultural activities, extraction like mining, fishing, logging, harvesting, and development, human settlements, industries associated infrastructure, a lot of habitat degradation is being happening, scattered populations, and because of development, other than this like environmental events and consequences, they are leading to species extinction. And poaching and hunting, a lot of protection is being taken by forest department and other agencies like Wildlife Crime Control Bureau and other agencies, government and state government and other NGOs are working for that. Alien species, invasive alien species, our exploitation of wild bioresources, pollution of atmosphere, water, soil, global climate change, all these are different types of threats to biodiversity. So I wanted to show you graphical representation. This is one photograph which came on the National Geographic magazine this year. So in 1998, when we used to drive the car, we used to see a lot of insects coming on our screen of car. Now in 2018, so this is the condition. So the species diversity, the insect diversity or the species diversity is going down and down every year. We are killing many of the species knowingly or unknowingly. Response to this, Government of India has started taken different laws and different
bills and acts it has passed. The most foremost important one is the Wildlife Protection Act 1972. There are different schedules, 6 different schedules in this. So out of that species based on the protection, Schedule 1, Schedule 2, Schedule 3, Schedule 4, and we have vermin also, the species which are not important, which are included in that. So and the punishments, how much has to be given, what has to be done, everything is there, and how a national park and wildlife sanctuary, conservation reserve, how they can be declared, everything is given in this. The next one is National Forest Policy. The first policy was during the British time period in 1894. After that, then we got in 1952. Then we changed it into 1988 Forest Policy, and it is being amended again and again. And the Biological Diversity Act in 2002, it's very, very important. In 1992, Rio de Janeiro in Brazil, there was a conference, world level conference of parties. Different people, representatives of different countries have met, and in 1994 there has been signatories for that. India also became a part of it, and in 2010, based on the Nagoya Protocol, access benefit sharing has been brought. That is the traditional knowledge which has been stored by our ancestors. It has to be shared. And whenever any company or anyone takes that, they have to take the permission from the National Biodiversity Authority at Chennai, state biodiversity authorities, and the biodiversity monitoring committees at different state levels and Jilla levels and Parishad levels. They take the bioresource, and whenever they get any profit, they have to share with that committee where they have taken that. So there are completely set of rules and acts, Biological Diversity Act, and it's a very, very powerful tool for conservation of our biodiversity. National Biodiversity Action Plan, Forest Certification, Coastal Management Zone Draft, Executive Conservation and In situ Conservation. Lot of response have been taken by state government and central government of our country to protect our biodiversity. Next, other species specific projects are there. India is the first country to bring Project Tiger, Project Lion, and we are having Snow Leopard project, and other reptiles and amphibians are also protected in different states. Elephant project is there. Gaja started in 1992, and there are different ungulate projects also, like Dancing Deer of Loktak Lake. It is protected, highly protected. Kebul Lamjao National Park in Manipur. Next, we are having different projects on fox, wolf, wild dogs, etc. Primates, lion-tailed macaque in Western Ghats, nowhere found anywhere else. It is one of the 25 top endangered species, protected endangered primates of the world. And we have snake projects also, like King Cobra project in Agumbe in Karnataka, and different bird projects like Great Indian Bustard. Then we have Lesser Florican project, we have Flamingo project, different projects to protect these species in different bird sanctuaries. Now, I wanted to come down what we can do on different days. You should be aware of these eco days. Few of them I will be telling, which are very, very important on which different occasions. These are the occasions on which we can spread awareness, we can do programs, or we can spread the knowledge to different people, and we can spend time on that particular day on these eco days. So in January, we have 15th to 31st August as annual fortnight week. In February, we have 2nd February celebrated as World Wetlands Day. We have National Science Day on 28th February. In March, we have March 20 is World Sparrow Day. World Sparrow Day is declared by India only. There is a society called as Nature Forever Society in Mumbai, Maharashtra, so which has declared World Sparrow Day. And again, World Frog Day also. 21st March is World Forestry Day. 22nd March is World Water Day. And 23rd March, World Bear Day. So these are important days on which we can celebrate and bring awareness to people. Then in April, we have 22nd April as World Earth Day, which is very, very important to be celebrated. In May, we have 22nd May as World Biodiversity Day, which is very, very important. And every year, Biological Diversity, International Biological Diversity Day is celebrated in different parts of the world. And on World Turtle Day, that is May 23rd, it is celebrated every year. Scientific, for the first time on May 27th, Wildlife Institute of India has declared May 27th as World Dugong Day. Dugong is also known as sea cow. It is a herbivorous animal which is found in our marine waters, and it has to be protected as its number is getting down every year. So the first time last year, 2019, they have celebrated. 2020 has been declared as May 27 has been declared as World Dugong Day. Next in June, we have 5th June as World Environment Day, and we have 17th June as World Crocodile Day,
and important days are there. Then in July, we are having World Population Day, World Shark Day, and we have International Tiger Day, which is very, very important on 29th July. Once in every 4 years, there will be tiger census, and by the report of National Tiger Conservation Authority and Wildlife Institute of India, the species, the tiger number will be declared. And this year also, 2018, the report was completed, and this year the world on July 29th, tiger report was declared, and presently we are having more than 70% of world's tiger population, Royal Bengal tiger we are having, and we have presently 2,967 tigers in our country. And Elephant Day, August 12th is celebrated as Elephant Day. World Lion Day, 10th August. We have Asiatic lion only present in all over the world in wild in Gir, Gujarat, Sasan Gir, Gujarat, National Park of Gujarat of our country. There is no place in all over the world, and their number is very, very less. And Project Lion is running to conserve this species. Okay. So every year, to bring out importance, different organizations are uniting to bring importance on the species richness and to bring awareness on different types of species. So different weeks are being celebrated. So Spider Week from 15th to 23rd August, Spider Week was celebrated, and Butterfly Month, September has been declared as Butterfly Month, and Moth Week has been celebrated in August. So a lot of different invertebrates to bring their importance and their importance in biodiversity. So to protect them, in order to conserve them, these weeks are being celebrated to make them aware. September, we have different types of International Vulture Awareness Day on first Saturday. Every year is celebrated as vultures. Vultures have become critically endangered because of a drug called as diclofenac. The population has declined 99% in Southeast Asian countries, and we have SAVE program started by MOF, that is Saving Asia's Vultures from Extinction. So there are different organizations partnership working with that. Bombay Natural History Society, Darwin Initiative, Royal Society for Conservation of Birds, RSPB. So different organizations are part of that. So we are celebrating, and 16th September is celebrated as International Ozone Preservation Day. In October first week, we have International Wildlife Week. So a lot of important days are there. They are celebrated. Next in November also we have Fisheries Day, Birds Day, World Birds Day on 12th, and in December we have International Mountain Day, National Energy Day. We have International Cheetah Day. The last cheetah of our country was extinct in 1952. Now we don't have cheetah. Cheetah is the fastest land running animal. Asiatic cheetahs presently are present only in Iran, and India is trying to bring back them. Might be they could be African cheetahs. So let us see. That project is still going on by Wildlife Institute of India. There are a lot of reasons why we need to protect biodiversity, because we are directly or indirectly dependent on them. We get a lot of resources from them. Nature, aesthetics, beauty, we get oxygen, we get bioresources, different types of resources, flora and fauna uses. And there are nature's ecological uses, which the biodiversity does to us, knowingly or unknowingly. So we need to protect them. They are very, very important. World's Parado, we have discussed this. What is causing this biodiversity loss? We have already discussed. There are direct and indirect drivers of this. Exploitation, climate change, invasive alien species, and pollution. There are the direct drivers, and indirect population growth, conflicts, epidemics. A lot of these are causing biodiversity loss. So all of our life, we have been said that these are not useful. They are useless. They have to be killed, or they are harmful to us, but they are the food for other organisms. So no species in all over the world are useless. You cannot say that they are not useless. So don't try to kill them, try to protect them. That's what I wanted to say. So you should be knowing all these things. Most of things come in media only, so you should be aware through social media or newspapers or print or video media. A lot of things you have to be aware what's happening in all over the world and in our country, in particular in our state also, which developmental project, what is happening. We have to be with the project or against to the project, what we have to do. So for recovery project, I was telling Dugong, this is the poster which has been released by Wildlife Institute of India on dugongs in order to bring and protect their the public there. Next is Great Indian Bustard, one of the fastest, one of the largest bird of India. It is found even only in
6 places of our country. In our adjacent state in Andhra Pradesh, it is found in Rollapadu Wildlife Sanctuary. It is commonly found in grasslands. It is found in Akola region of Maharashtra, Desert National Park of Rajasthan, Bellary region of Karnataka. Only 150 to 100 to 150 numbers are found. So now it has been declared as critically endangered, and the project to protect them and to conserve them and bring back them from the extinction has been started by Forest Department of Rajasthan, Wildlife Institute of India, BNHS and other agencies. So successfully we got 2 hatchlings and they are healthy. This is what we are doing. We have, madam was explaining that because of corona, a lot of lockdown has been happened and a lot of species we have made them to freely roam. But this is what we have used during the lockdown, and we are not properly disposing that, and it is causing effect to the environment. So please be aware that what you are doing, you should not use single-use plastics. Don't waste water. Don't waste electricity. Whenever it is not useful, don't waste paper. Only when it is used, please try to use them. That's all I wanted to say. And development should be there. We don't say that development should not be there. It should be sustainable. That is, we have to support the biodiversity also. This is one example in central India. The eco bridges have been started, under which the animal movement is successfully going on, and we can make the bridges and the construction, that is the infrastructure development, can be made like this without the disturbance of the ecology, that is without disturbance of the protected area. Okay. Be vigilant. So whenever you are getting any parcel, or whenever you get, like you might be getting any courier, or like lot of agencies are there, in you might get anything which is protected under the Protection Act. So you have to inform Wildlife Crime Control Bureau. There are mail IDs you will be getting easily on the Google. So you can send them that this has come, and they can trace out where this illegal wildlife trade is happening, so that we can protect the species. So there are a lot of protection acts which I have discussed, which I have said you. India is one country where we have almost like 300 different types of protected acts which are being protected. They are very, very important, and they are protecting our species. Wildlife Protection Act 1972, Species Prevention on Cruelty to Animals 1960, and then you have Wildlife Forest Conservation Act 1980, Biodiversity Act 2002, National Green Tribunal 2010. So these are very, very important for conservation of our biodiversity. So for protection of species and biodiversity, MOEF and CC, Ministry of Environment and Forest and Climate Change, it has its headquarters in Delhi, and it has started different state jurisdictional regional offices just last month only. So these are the places where for proper studies and proper easy access, they have started the different places, different offices. So biodiversity can be discussed a lot, and it will take a lot of time. This is some knowledge I wanted to share. Happy to share with you a little bit knowledge in which the time has been given to me. Okay. So I acknowledge to all the family members, teachers and friends, and various organizations in all over the country from where I had taken this knowledge, and who are working on biodiversity, and a lot of pictorial photographic contributions of friends and social media which have been taken, and the organizers of this college and other resource persons also. Thank you for giving my time, and thank you for listening me. Thank you. Yes. Questions anyone can ask. Thank you. Yes. Now it's time for the queries. Otherwise, you can post your questions in the chat box. They can post, no problem. Yes. It's up to them. You They can ask answer directly, them. or they Yes. can post. Yes, yes. Time is not there. Yeah, I can understand Yes, that. yes, yes. So thank you very much, sir. A presentation with such a caliber can only come from a true researcher like you. It was very interesting. You gave us so many interesting facts like Ramsar wetland sites, Spider Week, and how to develop infrastructure without disturbing the nature. Thank you for joining us, sir. Thank you so much. I hope our next resource person is ready.
Now I request the next resource person to start his presentation. Hope I am audible to everybody. Yes, sir. Yes, sir. What Yes. about my presentation? Is it okay this time? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Is it okay, madam? Yes, sir. Yes, sir. It is visible clearly. It is clearly visible. Okay, thank you very much. And once again, I thank to the organizers, and sorry for the little inconvenience and the technical problem. Today, my topic is the Asiatic events, conflict and conservation. As we have seen the last speaker, Hussein, told many flora and fauna of the entire world, and I will concentrate only on Asiatic elephants and its problems and conservation. As we know, Asiatic elephants, Elephant maximus, it occurs a wide range of the habitats, and with its very variety of the abundant vegetation, it thrives on different kind of the vegetation. Even though majority of the Asiatic elephants, we can see them in South and Southeast Asian countries and revered by the many Asian cultures. But majority of the 90% of the Asiatic elephants are in extinction, and only 10% of the population right now, approximately 41,000 to 52,000 wild animals roam in the tropical forest of the area. The main problem of the Asiatic elephants are now these 10%, even though this 10% population is small, it is isolated and fragmented, because of the many developmental problems, developmental issues, ever increasing 3% increasing of the human population is encroaching upon these Asiatic elephants habitats, and their migratory routes are cut off, and their habitats are encroached day in and day out. That's why these elephants are now becoming very violent, and man-animal conflict is increasing. But current status, it is it is endangered, because 90% of the population is wild population is removed. That's why we need to conserve them very aggressively. A geographic range, the Asiatic elephants, 13 countries, around 439 square kilometers home range is there. But in this home range, these elephants are cut off into small isolated populations and clans. That's why its climatic vulnerability is very low, because it's coming almost 439 lakh square kilometer home range is there. Bangladesh, Bhutan, Cambodia, China, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Nepal, Sri Lanka, Thailand, and Vietnam are the main home ranges. Population size, as I said, that around 41,000 to 51,000 is there. In this, only 8 countries are having the viable populations, and
8 countries are having not viable population. Only 4 countries are having the 1,000 or more elephant populations, and which can be sustainable for the future. Overall population trend of the elephants, as we can see from this graph, from 1800 to the 2000 now, almost 90% of the population is decreased. Overall trend is downward, but some in western parts of our country, below south, Karnataka, Tamil Nadu, Kerala, where the populations are slightly increasing and stabilized. That is a good sign for us. There are the 3 subspecies, of course. In fact, there are 4 subspecies of the Asiatic elephants. Indian elephant is the most widely, and it is mainly Indian subcontinent and Myanmar, some parts of the Sri Lanka and Thailand and Vietnam. It is there. Its population is around 20 to 25,000 population. This is the biggest subspecies of the Asiatic elephant. Sumatran elephant is the smallest population of the isolated islands of the Sumatran Islands, and it's around 2,500 on an average. Sri Lanka, one more is that Sri Lankan is the biggest Asiatic elephant, and it is around 4,000 wild populations are there. Borneo elephant, even though it's genetic makeup and its animal behavior is still under the debate, and but a definitive subspecies classification is still awaiting for us for this one. And since these subspecies climatic vulnerability, because of the variation, the climatic vulnerability we can say at the medium level, and adaptive capability is low because of the small and very small populations. Biological characters, if we understanding of the any animal, its biological characters are very important. It is the largest terrestrial mammal, and of course smaller than the African. It's African elephant. Reaches up to the 6.4 meter length and 3 meter height at the shoulder, and they are gray to brown patches, and the significant amount of the Asiatic elephants having the tusks. Only few males are not having the tusks. In Asiatic elephant, males are having generally males are having tusks and female are not having, but the males which are not having the tusks are called makna. The percentage of the tusks are 5% in Sri Lankan elephants to the 19% in the Indian elephant. Such a vast variety of the diversity and the differences are there in the genetic makeup of the Asiatic elephants. Female elephants are generally more social, and all female groups form the matriarchal group, and till the when the males reach around the 4 years, when the males reach the 4 years of age, they will expel from the group, and generally the calves are weaned from the mother around at the age of the 4 years age. Elephants require vast number of the food and water. Around 150 kgs of the water it requires, and around 250 kgs of the grass, green, roots, and everything it consumes. Habitat. Elephants are extreme habitat generalists. Their diet varies with the habitat type and resources available in different seasons. That means they thrive on all the habitats, but they try to accommodate, they try to acclimatize to the different groups. As we can see, the grasslands to the semi-deciduous forest to the evergreen forest to semi-evergreen forest, all kind of the habitats with all kind of the
rainfall level from the semi-evergreen arid woodlands with as minimum rainfall of the 650 mm to as maximum rainfall of the wet evergreen annual forest of 4,000 mm it can survive. Elephants can occur from the 3,000 meters to the above sea level to the even Himalayas also they can thrive to the South India. So as far as the habitat to its climatic adaptability, climatic vulnerability is concerned, its climatic vulnerability is low because it can survive the as majority of the habitats possible. They are the true mega herbivores, and as I said that it requires almost 250 kgs of the water and the fodder a day. Without one interesting character about the elephants are they can survive 1 or 2 days without the water, so that from their water resources they can go and they can venture into the different parts of the forest and away 1 or 2 days, and they can graze and they can graze the lands and they can come back and drink water. So in that way they can maximize their grazing capacity. However, their highest densities we can see in this map deciduous forests. Deciduous forests of the India, where the east central plains to the western Ghats to the southeast and southeast Asians we can see. Elephants feed almost 14 to 19 days for a day and defecate 16 to 18 times and produce the 100 kg of the dung. This dung is very, very, very important for the churning of the entire forest of the forest. These dungs disperse the entire forest, and these dungs are having the seeds of the undigested seeds disperses more than elephants are known to disperse more than 250 species of the seeds to the entire forest. That's why these elephants are called the agriculturists of the forest. Given the requirement of the large areas, elephants regarded as the umbrella species. As Hussein and Sunil Hiramat also told that if we conserve the elephant because of the requirement of the vast requirement of the habitat speciality, these elephants will protect the if we can protect these elephants we can protect the all other species. That's why we government of India and forest department has formulated project elephant and the elephant reserves. Elephant reserves are the more a kind of the landscaping approach to the conserving of the forest. Once these elephant reserves are protected, the tigers are protected, the ungulates, the herbivores, everything, entire food chain and food web is protected. That's why they are the flagship species. You see, unfortunately, we have the very, very fragmented source populations. Asiatic populations are, as we said, that they are restricted, isolated, and fragmented. 31 subpopulations with many isolated small population clans we can see in the India and the Asiatic population. Out of the 13 range countries, 7 countries are having population size less than 600, which is very unsustainable population, as I said earlier. Remaining 6 countries are having the more than 1,000 population. It is viable. For a landscape to be viable with the elephant population, a long-term conservation of the elephants, a minimum of the 600 breeding individuals with 1:5:6 ratio and around 4,005 square kilometer home range should be there. This is the minimum requirement. 600 breeding individuals, 1:5:6 ratio, and a minimum of the 4,500 square kilometer home range. Otherwise, these elephants, they cannot do their very important biological functions like dispersal, reproduction,
These problems, they may face these problems, and their populations will be dwindled. In India, we have the four subpopulation: north population, North Himalayan population, northeast population, and east central and the southern population. Out of this, north and the south populations are bigger, 10,000 and 14,000 are bigger populations, and these Himalayan and south east central populations are very less than 3,000, and they are very dwindling populations. If you can see the total South Indian subpopulation. In this South Indian subpopulation, again we are having 10 to 12 to 15 isolated clan populations. Suppose entire, if you can say this entire South India is the South Indian population, if you can see these are all divided, but with a very narrow corridors, with the North Canara to the Malnad Bhadra, Bandipur Nilgiris, Eastern Ghats, a small eastern visiting populations to the Andhra Pradesh, Nilambur, Palghat, Anamalai, Periyar. These are the isolated populations. If you can see the entire world, this Asian population, 31 minimum isolated subpopulations, isolated clans are there, with the 40 to 50,000 of the population. Asian elephants, the climate vulnerability is also very, very critical, and their temperature tolerance is minimum. They live optimum at 35 degrees, but they have many mechanisms to cope up with these temperature fluctuations. They mud bath, they bath into the rivers, they bask below the trees. So many other mechanisms they apply to get reduced of this temperature stress. But if temperatures more than 45, elephants will face the problem, and they will try to migrate from those areas. Mating and births, they are more or less they will try to coincide with the better seasonal this one, but throughout the year elephant will breed, but mating, majority of the mating will be at the monsoon. Their environmental, they take environmental cues for the migration very high. So because of the availability and the requirement for the drinking, elephants move and they search for the continuous. These elephants clans and their societies are having the complete knowledge of the migrational paths, so seasonal migrational paths. So they are cyclical and they are predictable. As we can see this, this map is the water availability of the South and Southeast Asian variation population, and the elephant presence area. So if we can see that both are merging, both are coinciding. They are the that means that wherever the water abundance is there, elephants are there. But unfortunately, because of the climate change, we are facing so many problems. Now in winter season, more and more. In monsoon season, more and more rains are coming, and dry season more dryness is happening. That's why elephants are facing a kind of a slight problems in their home ranges, and they are trying to accommodate and adjusting to these environmental changes to the newer areas. Migrations, as we said, that these are the seasonal, and they are search for the food and shelter, and they are seasonal, and fresh grasses with
more and more protein content is very, very important for the nourishing of their young ones. That's why elephants will prefer more and more fresh grasses. Elephant migrates across the India. Migrations, these migrations across the different states within the India is around 80%. And from Indian country to the other countries, around 25%, 20% of the elephants move from the Burma, from the Bhutan, from the Nepal. Around these are the countries. Around 20% elephants overlap will be there with the. These are the cyclical and predictable, and they are very, very essential. And so these migrations are when we see with the climatic factor, they are mediumly influenced by these migrations. Home ranges, each both male and females, they will be having their own designated home ranges, and they show very, very fidelity to their established home ranges. They will protect their they own their home ranges. They wanted to check out the entire their home ranges in a year, in a cyclical period. So that's why the elephant home ranges are generally around 200 to 800 square kilometer on an average, and it depends upon the availability of the resources and area. If food and more resources are available, the home ranges will be shrunken or slow. If dry air and resources are very less, the home ranges will be bigger. The linear extent, we can see that around 10 to 150 kilometer home ranges will be there, and these home ranges are very, very important for the survival of the dispersal. One more important factor elephants do is that the critical reproductive strategy for the elephant is the dispersal. Whenever the male elephants reach the a kind of the reproductive stage, they will move from the one or two home ranges away, so that they wanted to avoid the inbreeding between the same population. So this is one of the important reproductive strategy, and it is very, very important when the populations are very, very small. This is very important. These populations should these elephants, male elephants should migrate disperse to the other areas to avoid the inbreeding depressions. The corridors, one more strategy is that the corridor. These corridors, the home range and habitat. Between two home ranges or between two habitats, sometimes there will be narrow patches. These will be disturbed by the human and anthropogenic factors. There will be so many train routes, rail routes, bus routes, or maybe degraded, maybe they are encroached upon, or maybe a natural landform. So these are very, very important. If they have to be protected. They are the vital link. They are the flow of the genes. They are the dispersal mechanism. They are the migrational routes. So they are the dynamic and flexible. They have to be protected. As I said, their functional role is very, very important. But increasingly, these corridors are increasing because of the cultivation, road network, developmental, denotification. People ask the government lands and these reserve forests to denotified, and the encroachments to the forest. These different, the Forest Rights Act, so many other other things. These habitats are getting shrunken, and they are getting degraded day by day, as we said, that 3%
increase of the population, but we don't want the others, elephants or the any other animals to be grow. We actually accept the human beings. We are very anthropocentric problems we are facing. So this consolidation is very, very important. Suppose if any area is here, if you can see this is the Nilagiri biosphere area. In this, more than 50 corridors are existing. Earlier, maybe 200 years, 300 years, 400 years before, it is only single patch of the habitat. Elephant presence, if we can see, because of the disturbances in their home ranges and their migration paths and their corridors. Now elephants, there is no go for them. They have to see other routes, new migration routes, new homes, so that elephants are now coming into the new areas, and first time they are touching into the new people, new set of the people all together. These trends, if we can see there in the central India and where the Orissa and earlier we can see only in Odisha we can see the elephants. Now the elephants are venturing into the Rourkela and Singbam area disturbances of their routes. Now we can see the elephants in the Chhattisgarh. Elephants are now coming from the Karnataka to the Andhra Pradesh, Anantapur and all those areas, and elephants from the northern Karnataka is going to the Goa. These are a trend, and these will going to happen. This will going to happen in future also, if we are going to disturb our habitat with the rail lines, so many other things, road networks and encroachments. So that is the important. As we said, because of the fragmenting into their habitat, now elephants are directly coming into conflict with the human beings. Now we can call it as a human-elephant conflict. Human-elephant conflict. So the long-term feature of the elephants outside the protected areas, some protected area, is therefore intrinsically linked to the mitigating the human-elephant conflict in the conflict. So unless if we cannot address this human-elephant conflict, so we cannot protect the elephants. We cannot protect the elephant. We cannot protect the human beings also, because 30% of the economic losses are due to the conflict with the elephants. Habitat losses are the one more important problem, and as I already said, road networks, electric lines, these are the irrigation channels, rails, dams, mining, encroachments. So this is the physical loss of the habitat. Apart from that, there is a qualitative loss also. Sometimes when these bigger habitats, they fragmented, the reserve forests, the protected areas, they become small isolated patches. Those areas we can call the pocketed herds. Very small isolated populations will be there. They will be inbreeding. So anyway, they can't survive because of the inbreeding and all. Inbreeding depression will come. And apart from that, we can see the cattle grazing and over exploitation of the forest by the NTFP and invasive species, lantana, eupatorium, parthenium, whatnot. So many other exotic species, like so many other exotic species have been introduced into the reserve forests and forest areas earlier. Now they have become menace for this one. These both qualitative and quantitative loss to the habitat have causing the elephant to become a kind of the pressure cooker situation within the forest.
they are not having the water, they are not having a kind of the qualitative food, and they are venturing into the fringes and agriculture fields, and so that's why we can call it as a man-animal conflict. So one more thing is elephants are facing with the poaching. Poaching was very rampant earlier, and 80s, 90s, and 2000s. Now, even though elephant poaching is reduced, still it is there. At one point of the time, this because of the killing of the elephants for the ivory, all male populations are removed. At one point of the time in Periyar Tiger Reserve, it has a sex ratio, skewed sex ratio. It gone from 1:6 to 1:122. It's like a very, very skewed this one. Apart from this, we are facing new and new kind of the challenges like ecotourism, uncontrolled tourism, trekking, increasing of the vehicular traffic, plastic pollution, and growing of the townships. In these forest areas, small villages, they are now growing into bigger townships. So these are all a qualitative, quantitative changes are bringing. If you can see this is the MM Mills temple. 2 lakh to 3 lakh tourists will throng to these hills and the temple in the very sensitive forest areas. Every 1 month and 2 months. So it is very unsustainable. So what consequences we see because of the this conflict? Because of the conflict, we are losing the because of the loss of the habitat. Both elephants are dying. Humans are losing loss, and we are losing the crops, and ultimately national economic loss we are doing. We are facing. So that's why we need to take the man-animal conflict and these conflict issues very, very seriously. Because of these, if you can see the in India, South India, majority of the elephants died due to the electrocution and poisoning, and in North India, majority of the elephants die due to the train hits. Of late, poisoning and electrocution has also started because these people will direct live wires. They will keep the for fencing of their agriculture fields to protect their this one. So hundreds of the elephants are dying every year. And on average, around 30% of the losses are causing due to the elephant conflicts, elephant depredation and losses. So ultimately, what conservation actions we have to do, we have to take. So in this, one of the important conservation action is the consolidation of the corridor. So this, as I said, that around 101 corridors we have identified in India. So these are very narrow corridors, and they are very important for the movement of the elephants. And these corridors not only within the India, between the countries also. So within the countries, within our existing laws anyway, we are for state forest departments and the NGOs, and we are all consolidating. This we can see this corridor is MM Mills Yediyahalli Doddasampike corridor, and we have already consolidated, and we have purchased around 50 acres of the land from the farmers, and we have added a half-kilometer crossing path. So like this, this is the first corridor we have consolidated in India. But like this, many corridors are now happening, and they are very important. Between the countries, we are not having the any mechanism like that's why recently government of India wrote to the Convention on the Migratory Species that Asiatic elephant should be added to the CITES Appendix 1
So the migratory species, so that the free movement of the Asiatic elephants from the different range countries, India, Myanmar, Bhutan, Nepal, can be easily facilitated, and within the states, interstate corridors can be anyway within the our limits, and we can protect them. Mitigating of the human elephant conflicts is one of the important. In this in a short term measure, we are barricading of the forest boundaries. Unless a stable with reasonably happy fringe populations, human populations are not there, they will definitely kill the elephants. That's why different barricades like this we have created in the MML's sanctuary, rail barricade, around 25 kilometer we constructed, and around 50 to 50 kilometer EPTs and other solar, around 100 kilometer of the solar fences we have erected. So we are throughout the India, throughout the year we are having elephants, and the crops are also different. Throughout the seasons, crops are there. So continuously they ride to this one. So unless if we are not having the viable barricades, the tolerance levels will be tested, and it will be long run problem for the elephant conservation. The eco-developmental works, again, these are the MMLs we have done, and we will do the bore wells, we will do the community fodder banks, so that their cattle should not be venturing into the forest. We will do the NTFP, we will allow them NTFP collection. We distribute more 20,000 gas cylinders we have distributed to the farmers in forest enclosure and by areas. And we do the road networks and other repairs, and whatever the people problems, we solve their problems, so that they will be, the forest department will get the goodwill, and so that they will not harm the animals. Apart from this, we are giving very losses, economic losses. Immediately we are giving the crop compensations, 7,500 rupees for each person died immediately. And the whatever the crop losses we are elephants are riding, immediately we are giving within 1 week time. So that is very, very important for the elephant conservation. Awareness creation through the street plays, conservation videos, awareness workshops, conservation research we are giving, so that so much of the information should be given to the general public about the biology, behavior, and requirements of the elephant. So people come to know that what is the behavior of the elephant, what the requirements of the elephants. Definitely majority of the man-animal conflict can be reduced. So apart from this, we need to keep our habitats very healthy condition through the legislations and through the improved enforcement, more and more patrolling, so curbing of the poachings and all. There is also a fire management, effective fire management. Suppose if an entire park is entire wildlife park is getting fire, the wildlife elephants will not be having anything to eat. That's why we need to keep the entire different strategy, multi-pronged strategy to keep our habitats to healthy with the all water resources. So legal protection of the corridors are very, very important. Till now, we are not having any legal protection for these corridors, because no law is prohibiting any problem here. So now notifying of these corridors and designating them and marking them is very, very, very important, along with the eco-sensitive zone and buffer zones, so that
these areas can be better protected, and uncontrolled land use changes can be avoided. So apart from this, these corridors and buffer zone and eco sensitive zones, so there should be a alternative developmental models. One fits for all solution should not be there. Suppose right now we are not having the any developmental model which is only confined to the these multiple use multiple where animals use these corridors. So suppose if these corridors and buffer zones are entire these zones are they have land use changed, and the people use it for the industries and all. Again, animals will face the problem. That's why these land should be, these corridors and these should be have the tree-based agro based forestry system should be encouraged, and there should be some loss mitigation losses to the given to the farmers, so that they can grow the very environmental friendly and animal friendly agro systems. Rehabilitation of the villages of these habitats also one of the important. So core and corridor villages, where the villages having in core and corridor villages can be shifted to the outside of these migration paths or habitats, so that elephants and these animals can freely move. Around 2,000 to the villages are there in our protected areas. In that, around 751 villages are inside the elephant habitats. So these 751 villages are very important for the important immediate need is that we should translocate them to the outside of these corridors or habitats. Monitoring of the conservation interventions. So suppose we have to be whatever the works we are doing, whatever the interventions we are doing, we have to test with the different time with their populations, reliable estimations, reliable populations and trends. Suppose this intervention we have did, what is the population estimation? What is the its impact on that? These are all approaches should be very important for the conservation. Finally, some approaches additional apart from the earlier, some additional approaches we can. Some water resources where these dry areas are there, more and more additional water resources should be created for the wild animals, and monitoring and control like invasive species are very important, as I earlier said, for the improving of the qualitative habitat. Monitoring of the diseases, like new diseases will come. I don't know. We don't know how these new diseases will affect because of the climate changes. More and more diseases will become virulent, and they will be affecting more, and elephants will facing the problem. So monitoring of the population shifts are very important. Increasing up, we need to identify the more and more protected areas, more and more adding up the to the corridors, adjoining areas. So consolidation of a landscape is very important. A landscape should be its own. It should be cycle. All the animals should have the comfortable home ranges in that. So reducing the pressure from the other threats, like we need to divert the people attention from the forest to the outsides. So the people who are depending on the forest, more on forest should be given to the alternate livelihoods, so that the qualitative habitat is increased. In this way, we can this one. In this, I wanted to stop here. Thank you very much for giving
this opportunity. Thanks one and all. If any questions there, I will. Thank you, madam. Thank you, sir. It's time for your questions. Hello. Yes, sir. Please tell me, sir. Good afternoon, sir. Thank you, sir. I am friend of Ravi Shankar. Okay. Sir, you know the elephants are the prolific breeders. Even at the age of 80 or 90, they can breed their children. Am I right? Yeah. No problem. Yeah, they are the prolific Question. breeders. They start the breeding at the age of 30 and up to 100 years they can breed. No. You know, the Asiatic lions or African lions, they are African elephants, they are highly declining due to encroachment or fragmentation or the migratory routes or curtailed, anything else. Is there any captive breeding for this mechanism? Because it is a prolific breeder. That's why, is there any captive mechanism or inbreeding? Yes, I understood. I understood your question. See, sir, actually here the elephant populations are decreasing. Asiatic elephant populations are decreasing not because of its biological breeding problem. Elephant populations are decreasing because of the habitat loss. Habitat loss and the conditions not suitable for the elephants to breed. Any wild animal will breed only when it feels secure, when it feels that enough conditions are available. That's why these elephants are the majority of the animal populations, wild populations are decreasing not because of its own problems. It's because of the anthropogenic problems we are creating for this one, and our habitats are increasingly not suitable for the breeding. So there is no need of the captive breeding. In fact, some areas populations are increasing. There is a need for the population control. People are there is no question of the breeding of any of the artificial breeding of the elephants is required. As you correctly said that they are the very good natural breeders. Next question. Thank you, sir. Thank you. Thank you very much. Sir, good morning, sir. Good afternoon. This is Nagendra from Bangalore. Yes, sir. This is Nagendra from Bangalore, sir. I have been working with the PCCF over here for quite some time. I've also been a volunteer going for elephant census for 3 or 4 occasions. Now, I have been coming across various issues in Karnataka. Basically speaking, the human-elephant conflict that is seen in Hassan district and in Mysore district near Nagarhole and Bandipur, the road crossing. There's been a lot of poaching activities also of late coming from people from the north, sir. One place I saw was in Dharmasthala near Bhadra Wildlife Sanctuary. I don't know. Have you heard of it, sir? Bhadra Wildlife Sanctuary. No. I worked there. I worked there in Coorg. I worked there in Chikmagalur. I worked in Mysore. I am right now in MMILS. Entire elephant problems and issues I know. Please tell me what is the question. Question, please, sir. If we lose him, any other person can ask. Yes. Any other questions, please? Sir, I am Dr. Narsaya, Government Degree College, Ibrahimpatnam, sir. Chappan, sir. Sir, is there any dangerous, sir, is there any dangerous diseases that cause the major damage to the elephants, sir? Actually, elephants are sensitive to some kind of the temperature related and the what we can call the
recently in Botswana, around 200 elephants have been died. It's a bacterial diseases. We know that. It's like what is the disease name? But as such, generally, in wild populations, generally wild populations maintain their population healthy because of the natural selection. Because of the natural selection and other things, some kind of the populations will be eliminated. Some number of the populations will be eliminated, but the disease as a factor. Diseases as a factor, a single factor, never been the cause for the decrease of the elephant populations. So that's why in India, in MMLs and other areas, in high temperature in summer months, around 20 to 30 number of the population number elephants will die because of the aggravated. The contamination level of the ponds will increase, bacteria and virus. Some ponds, if they are becoming more and more overload of the bacteria and virus. So a very few, maybe 20, 30 for entire state. That much is the number. A 6,000 population of the state, 20 to 30 it's a natural number. It's a natural mortality rate. So it's not a factor diseases as such in wild population. But in captivity, many diseases will come and many elephants will die. Anthrax, and one more thing. Sorry. Tuberculosis and the anemic diseases. These three are the main diseases elephants die majority. Anthrax and tuberculosis and amoebic diseases. Yes, sir. Sir, good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Sir, this is Anil Kumar from Managur, sir. I'm a botany faculty there. Actually, sir, there is a condition called must in elephants. Excessive testosterone. Yes, sir. So is it like present every species of the like every type of the elephant, and what is its effect on survival rate and human conflict? So suddenly, if human interference, the levels automatically increases. Is it like that, or it is a natural phenomenon? Yeah, must is a condition. It is in male population of the Asiatic elephants, it will come. It is a temporal gland from the both sides of the head, and there is a liquid ooze out from those temporal glands. So in that situation, elephant will face the enormous number of the pressure pushing into its brain. So because of that pressure, it will face it's like a immense hormonal jump of this body. So generally the must will come when the elephant will in reproductive stage, when it wanted heat. When the male elephant is in heat, it will be must. So generally it will be there maximum 1 month. It will be 1 week or 10 days. It will go on hormonal level peak. After that, again hormonal level gradually reduce. But in captivity, we have the camps. We will manage with a kind of the cooling foods like rice, banana shoots. So those kind of the
food we will give, so that the natural heat will be reduced and elephant will become backside, so that it will not attack. But while when the elephant is in very must stage, it will try to attack with the other elephants, and it will try to kill with the other elephants, and it will try to attack. But in wild animals generally they will avoid themselves, because male populations they isolate. Generally, bachelor heads will be there, male separately. So those will roam separately, and those male elephants they will fight themselves. Of course, this must is one of the reason. Majority of the time, it will kill the one more male elephant. Recently in MMLs, one elephant has been killed by the another must elephant, and another elephant is very grievously injured, and its tail is already decapitated. So those things happen, and those things are natural. Nothing wrong in that. Yeah. Next question. Okay, participants, if you have the questions, you can post in the chat box. Okay. Sir will clear it later. Thank you very much, sir, for such an informative session with a good explanation about Asiatic elephant habitat loss and its consequences. Thank you for sharing your knowledge with us, sir. Thank you. Thank you, madam. Thank you. So, and our first resource person, Dr. Sunil, has sent us a 1-minute video. Let's have a look at it. So play the video. Hello. So please play that 1-minute video. Okay, I don't want to waste your time already. Sorry for the inconvenience. Ochilla? Okay, right. Sir wanted to show us flamingos of Nizamabad area. Thank you very much, sir, for your 1-minute video. Now it's time for oath of thanks. I request Dr. Chaitanya, Assistant Professor of Botany, to propose oath of thanks. Welcome, ma'am. Thank you, ma'am. Good afternoon, one and all. Honorable Sri Naveen Mittal, IAS, Commissioner, Collegiate and Technical Education and Chief Patron of today's webinar, respected dignitaries, our most valued speakers, participating guests. On behalf of SR and BGNR Government Degree College and the entire team of organizers, I take this opportunity, a privilege, to propose vote of thanks to all those who have relentlessly contributed to this webinar on
wildlife conservation in India. It is a great honor that all the renowned speakers have charitably agreed to render their valuable. At the outset, we must make a special mention of Sri Naveen Mittal, IAS Commissioner, Collegiate and Technical Education. Sir, we from SR and BGNR are greatly indebted to you for your encouragement and motivation in helping us to organize events like this. Thank you so much, sir. We express our gratitude to Dr. Balabhaskar, sir, AGO CCETS, for his constant inputs and gracious presence. We also extend our sincere thanks to Dr. J. Neeraja ma'am for extending her support in all the academic activities and her kind words that elevate our spirits. Thank you so much, ma'am. Now it's time to thank all our competent speakers. I would like to say that they are very competent. Firstly, we thank Dr. Sunil S. Hiramat, IFS, for articulating his work and knowledge in a nutshell. Sir, we thank you from the bottom of our heart for elucidating the importance of community participation in wildlife conservation. Thank you so much, sir. And we fall in short of words to express our gratitude to Sri Yedukondala Vedagoina, IFS, sir, for his prompt acceptance and interest to share valuable information on the conflicts and conservation of Asiatic elephant. Thank you so much, sir. It is very interesting to know in particular about the elephants, how they behave in their natural habitats, but it's pathetic to see the human conflicts. But we are happy and grateful for your sharing of your knowledge and answering the different questions. Thank you so much, sir. And we extend our profound thanks to Shri Sheikh Hussain, sir, for his lively lecture on Indian biodiversity and its conservation. Thank you so much, sir, for your quick assistance in running the webinar smoothly in spite of certain technical issues. We really regret for certain issues. We are highly indebted to you, sir. We now extend our sincere thanks and gratitude to Sri KSS Ratna Prasad, sir, Principal SRN BGNR Government Degree College, for his encouragement and round-the-clock support. Without your support, this program wouldn't have been such a big success. Thank you so much, sir. We specially thank Srimati Anjani Saraswati ma'am, IQAC coordinator, for her indispensable support throughout the webinar. Thank you so much, ma'am. We also extend our special thanks to Sri Tiruvengalachari, Principal, Parakala Degree College, for his guidance and help in conducting this webinar successfully. With all due respect, we thank you so much, sir. We thank we are very much thankful to Shri S. Ramesh, sir, Assistant Professor of Commerce of our college, for his cooperation and support behind the screen to conduct this webinar successfully. Our special thanks to Srimati P. Jyoti, Lecturer in Geology, PSWRS Degree College for Women, Warangal, for an auspicious beginning. Thank you so much, ma'am, for your appealing voice and the prayer song. Last but not the least, we extend our special thanks to Dr. C.H. Srinivasulu, convener of the event, Dr. V. Ravishankar, coordinator of the webinar, our colleagues, and webinar committee members, Shri G. Srinivas Kumar, Shri M. Venkateshwar Rao, and Shri G. Rama Kumaraswamy of the Department of Geology for their services. And also we extend our heartfelt thanks to all the faculty members and both the teaching and the non-teaching staff members who have contributed for the success of today's program. So with these words, we now move on to the end of today's webinar. Thank you so much and thank you everyone. Have a nice day. Thank you, Chaitanya ma'am. I request all the participants to fill the feedback form which is in the chat box and in our WhatsApp group. Please fill it. You'll get your certificates. And with this, we conclude this memorable session. Let's call it a day. Adios.